That was very exceptional. Thank you, girls. ஆமா நம்ம சைடு எங்கடா போச்சு? இதோ வந்துட்டாங்கடா, வந்துட்டாங்க. Come on girls of Tamil Nadu, the stage is all yours now.
Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Diga mamá, mamá, que estoy tirana y no te voy a negar. Que aquí se te tirana. Que dices en mi cegaré. Estamos claros ya.
That was just mind-blowing. Can we have them a big round of applause? Now we hand over the stage to the sports unit. Thank you. Karate, in Japanese, empty hand, is an unarmed martial arts discipline employing kicking, striking, and defensive blocking. Wait. நான் பின் பண்றீங்களா மேம் இப்போ மாத்திட்டீங்களா பின் ஆமா Karate, in Japanese, is empty hand, is an unarmed martial arts discipline employing kicking, striking, and defensive blocking with arms and legs. Emphasis is on concentrating as much of the body's power as possible at the point and instant of impact. Karate is an ideal sport for women because it teaches self-defense by providing a full body workout. It also serves to develop self-confidence and is an excellent form of stress relief. Self-defense situations, a person is rarely able to access their conscious mind and instant relies purely on instinct. This is where karate becomes so valuable for self. Let me go. Position. Upper punch. X. Head. Knee. Head. Side. Street. Go. Head. Look. Head. Sit. Head. நேரே இல்ல பசங்க நேரா வச்சு சரியா ஃபோன் யூடியூப்ல சரியா திருப்பு சரி திருப்பி அங்க வந்துருவோம்
Speak. Start. Sing. Go. Look. Sit. Up. In. Two. Up above right. Eight. Knee. Start. She. Go. Look. Sit. Up. Give. Two. Middle bounce right. Eight. Knee. Start. She. Go. Look. Sit. Hut. Give. Two. Lower bounce right. Eight. Knee. Start. She. அதுலயும் Go. இதுல கொஞ்சம் பெருசாக்கியாச்சுல்ல. Sit. Hut. Give. Two. Casking. அது அப்படியே மறைக்குது பாரு. Break. அது பண்ண முடியல வச்சிருக்காங்க. Aerobics. Aerobics are performed to the sound of music and they put the whole body in continuous movement. Since dancing requires a lot of energy. Since dancing requires a lot of energy production because it involves movement in all directions and parts of the body. It is one of the easiest aerobic exercises which can be enjoyed by people of all age groups, both men and women. Aerobic strengthens the body, including the weight bearing bones and cardiovascular muscles. It helps to lose weight as well as builds the body muscles. Aerobic dance workout increases the circulation of oxygen to heart, lungs, and blood vessels for smooth functioning of the body. The workout enhances the efficiency of heart and lungs. It is a great stress buster. It is an interesting activity that deviates from the drudgery of everyday life. It is an effective remedy for depression, anxiety, and tension. Dance aerobics is a good workout to boost up your immune system. ரம்யா அட சிரியா
இப்பதான் வந்தேன் ஒரு டைம். இல்ல சாப்பிட்டேன். இல்லங்க சாப்பிட்டேன். இல்ல சாப்பிட்டு தாங்க வந்தேன். சாப்பிடலையா? சரி நல்லா
கேமரா சுடலை வந்து எடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இன்னும் இந்த கொண்டார் கொடுத்தல கூட 10 மினிட்ஸ் இருக்கு. இல்ல நான் முடிஞ்சோன்னா உனக்கு கால் பண்ணுறேன். ஓகே
ரொட்டேட் பண்ணி கவர் பண்ணுவோம்.
Pyramid formation is a collective art based on gymnastics expressed by 30 to 5,000 figurants using only human bodies without instruments. A human pyramid is an acrobatic formation of three or more people in which two or more people support a tier of higher people, who in turn may support other higher tiers of people. Gymnastics creates major benefits for both your body and mind. It is a great practice to stay fit, build mental focus, and even fight off a wide range of diseases. Pyramid cultivates the ability to concentrate and focus on a single task at a time. It helps to strengthen the muscles, improve flexibility and coordination to help you move them properly without risk. கல்ச்சரல்ஸ் கூட ரேங்க் வாக்குக்கு நடந்தவங்க இங்கே படிச்சவங்க இது 2 வருஷத்துக்கு மேலே பாஸ் ஆகும் சீனியர்
A warm welcome to one and all present here. It's an immense pleasure and a great honor to welcome you all. Here we are with extraordinary talents of J Bars. Amazing. I'm really proud to hear that we have so much talent in us, and lest we get chances to exhibit our talents. Then why are we waiting? Let's jump into our event. Come on, let's move on to the 7 events that we have under our belt, ranging from musical dance and music to book review and biography narration. And the events are, Aurangabad, which is biography narration. the theme is biography narration pertaining to legends. Miraki. The theme is to make a statement with your signature, ramp walk. The theme is to exhibit Indian culture, Tarana. which consists of light music, semi-classical and classical music, where you sing to your heart's content. The theme is motivational songs from Tamil movies, Jankar. which is the solo dance where you dance to your own rhythm. And the theme is solo dance of legends of Hindi cinema, Abhinay. which is a story told through mono acting. The theme is before pandemic was after pandemic. Chimera,
which is a folk dance where you dance with your soul. And the theme is folk dance with various Indian languages, Reveja. where you showcase your views by reviewing your favorite books. The theme is an ode to the inspiring works of Dr. APJ Abdul Kalam. Classical dance, where the dance is an emotion in form. The theme is pure classical dance performance with musical accompaniment. Semi-classical dance. And the theme is contemporary classical with musical accompaniment. So, ladies and gentlemen, Let's get ready. let's continue the next 6 hours event that we have of the talents of JBAS College for Women Shift 2. It's time to begin with classical dance, where we are here to perform the Kalinga Nattanathillana. This classical song is a vibrant and unique composition by Sri Uttukadu Venkata Subbaiah, set to Gambhira Natai Thalam. This song describes the Nartanam of Lord Krishna on the snake called Kalinga. So, now let's welcome the fantastic classical dancers. Welcome, dancers. Tam tim tadanata, tam tim tadanata, tam tim tadanata, dinatagina tam tim tadanata, dinatagina tam tim tadanata. Dinatagina tim tadanata, 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 dinatagina tim tadanata. Tandim taranata, tandim taranata, tandim taranata, tandim taranata. Sagita, 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 tandim taranata. Sagita, 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 tandim taranata. Yamuna Tadana Mangiru Bhavana, Taranata. Yamuna Tadana Mangiru Bhavana, Kamitacham, tagatacham, tagadigatacham, 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 kamitacham,
తగలచ్చం తగదచ్చం తగదిక సచ్చం వీర మనోహర జాల విభూషణ నిరత జలంతర భుజంగనర్త వీర జటాకరగిగ మృదుల పద నికట తరంగ తుంగ తాటంగ నిద్దగ నిద్దగతాం తగతై తగ తగి తృతీయ తగ తాకి తగ జగ దృగుజగనందం తగ జగ దృగుజగనందం యమునా తటాక తుంగ తరంగం హిమగరస్మిని తరంగ శుభాంగం వికస్తర కరుణాపాంగం గిరివర హృదయ సరోరుహ బృంగం తినత తిల్లాన తినక తిల్లాన త్రిపుట కిట తిల్లాన పలక సింధూర పలక శృంగార పదన గంభీర ఉడక పడ సంచార నంద సుకుమార నవనీత గతి చోర చందమణికార జల భవతి నుత తీరన నంద సుకుమార నవనీత గతి చోర చందమణికార జల భవతి నుత తీర జయ విజయీ భవనంద కుమార వ్రజ జన పరమానంద కిశోర కనీయ నటనానంద గంభీర కరుణారసయుధ భావ శరీ తదీం తదీం తదాం తదై దీం తత్తాంతదీం తత్తాంతదై హ్రీం తదాం తదీం తదాం తదై తిమి తదిమి తకిట జన జగుణ గుణందరి తగుణ గుణందరి తిమి తాకు తిమి తకిట కిట జగ కుమార మహిమాలంక వనమాల పురందర కృపాధార పచ్చం తత్తగజం తత్తగన్నం తగుర్రం తాకు జనందరి తటకు జనందరి జనందరి తదిపిత కిట జను తాకు జనందరి తటకు జనందరి జనందరి తదిపిత కిట జను అద్భుత లంఘన చిత్రిత ముద్రిత విద్యత ముద్భవమద్భుతమద్భుత తాకు జనందరి తటకు జనందరి జనందరి తదిపిత కిట జను అద్భుత లంఘన చిత్రిత ముద్రిత విద్యత ముద్భవమద్భుతమద్భుత తాకు జనందరి తటకు జనందరి విధిసుతకాల విధిసుతశీల గతిశయనీల గృతపదలోల సాగు జనంతరి తగకు జనంతరి విధిసుతకాల విధిసుతశీల గతిశయనీల గృతపదలోల సాగు జనంతరి తగకు జనంతరి జనంతరి తదిపిత కిట తదిపిత కిట దిమితాక దిమిత కిట దిమితాక దిమిత కిట దిమితా తత్తో తత్తై కిడపట పరిగెడతో తరిగిడ తాకు జనంతరి తటకు జనంతరి జనంతరి తదిపిత కిట్టజు తత్తిమిత్తి తరిగిడ తగతాతజం అతిశయ సుఖ మృదుపతకర పాతజం సరసలోక మురళీరవనా సకల లోక సమ్మోహనగి తదక్కు దిన్న తగ దిన్నం తగ తగ తాతీతాంగ తాతీతా త్రిగుత తగ దిన్న తాంగ తాతీతా యతాతీతా కదం యతిశలయ వెళిత నూపుర పదంజలిత కృత పాదత్తాం తిల్లాన త్రిగ తిల్లాన కిటతో తన్నన్నని గీట తోంగ తైత తోంగ తాకిట తరిగిడ తాం తదీం తదోం తదై తగజోరద వందగ ఉదంగ శిరసి చలనం చలనం ధృతనం గిదనం కృదనం గిద చంద్రవదంగర కంకణ కించిత నంగనన వదరదరద దిమి దిమి జణు జణుదా తదా తదిల్లా నగనగ భూషణ తగిట తదస్థాయ బుధకర మందస్ ಹಿತಕರವರ ಪೂಜಿತ ಪದಯುಗಳ ಹರಿ ಜಯ ವಿಜಯೀ ಭವನಂದ ಕುಮಾರ ವ್ರಜ ಜನ ಪರಮಾನಂದ ಕಿಶೋರ ಕಳಿಯ ನಟನಾನಂದ ಗಂಭೀರ ಕರುಣಾರಸಯುಧ ಭಾವ ಶರೀರ ಮದ ಬಲಕರ ಮಧುಬಲದಳ ಸಮನಯನ ಗಮನದಳ ಚಲನ ಮುನಿ ಹೃದಯಮಪಿ ಚೋರನಾಗರ ದಯಾಕರ ಮುರಾರಿ ಶ್ರೀಕರ ಮದ ಮಧುಕರ ಮಧುಬಲದಳ ಸಮನಯನ ಗಮನದಳ ಚಲನ ಮುನಿ ಹೃದಯಮಪಿ ಚೋರನಾಗರ ದಯಾಕರ ಮುರಾರಿ ಶ್ರೀಕರ ಮದ ಮಧುಕರ ಮಧುಬಲದಳ ಸಮನಯನ ಗಮನದಳ ಚಲನ ಮುನಿ ಹೃದಯಮಪಿ ಚೋರನಾಗರ ದಯಾಕರ ಮುರಾರಿ ಶ್ರೀಕರ. Thank you, dancers. It was a mind-blowing performance. It doesn't stop here. It's indeed the start of our show. The next event is motivational songs. We all know that once when music is admitted to the soul, it becomes a sort of spirit and never dies.
The power of music motivates us. Now let's welcome the next performers on stage. முன்னால் 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 வாடா முன்னால் முடியும் தோழா முன்னால் 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 வாடா எல்லா புகழும் ஒருவனுக்கே நீ நதி போலே ஓடிக்கொண்டிரு இந்த வேர்வைக்கும் வெற்றிகள் வேர்வைக்குமே உன்னை உள்ளத்தில் ஊர் வைக்குமே எல்லா புகழும் ஒருவனுக்கே நீ நதி போலே ஓடிக்கொண்டிரு இந்த வேர்வைக்கும் வெற்றிகள் வேர்வைக்குமே உன்னை உள்ளத்தில் ஊர் வைக்குமே ஓஹோ தோழா முன்னால் வாடா உன்னால் முடியும் தளபதி நீதான் அன்பு தலைவா வெற்றி நமக்கே அழகிய தமிழக நீதானே எல்லா புகழும் ஒருவனுக்கே நீ நதி போலே ஓடிக்கொண்டிரு எந்த வேர்வைக்கும் வெற்றிகள் வேர்வைக்குமே உன்னை உள்ளத்தில் ஊர் வைக்குமே முன்னால் வாடா முன்னால் முடியும் தோழா நாளை என்று இன்றை இழக்காதே நீ இன்றை விதைத்தால் நாளை முளைக்கும் அதை நீ மறக்காதே நேற்று நடந்த காயத்தை எண்ணி நியாயத்தை விடலாமா நியாயம் காயம் அவனே அறிவான் அவனிடம் அதை நீ விட்டு செல் தோழா முன்னால் வாடா உன்னால் முடியும் தளபதி நீதான் அன்பு தலைவா வெற்றி நமக்கே அழகிய தமிழ் மகன் நீதானே எல்லா புகழும் ஒருவனுக்கே நீ நதி போலே ஓடிக்கொண்டிரு இந்த வேர்வைக்கும் வெற்றிகள் வேர்வைக்குமே உன்னை உள்ளத்தில் ஊர் வைக்குமே முன்னால் வாடா உன்னால் முடியும் தோழா முன்னால் வாடா உன்னால் முடியும் முடியாது என்பது இல்லை கடல் போல் மழை போல் காற்றை போல் பூமி போல் நீ பெருமை சேரடா பிறந்தோம் இறந்தோம் சென்றோம் என்ற வாழ்வை தூக்கி போடடா மாணவன் மனது வைத்தார் எல்லா புகழும் ஒருவனுக்கே நீ நதி போலே ஓடிக்கொண்டிரு இந்த வேர்வைக்கும் வெற்றிகள் வேர்வைக்குமே உன்னை உள்ளத்தில் ஊர் வைக்குமே எல்லா புகழும் ஒருவனுக்கே நீ நதி போலே ஓடிக்கொண்டிரு இந்த வேர்வைக்கும் வெற்றிகள் வேர்வைக்குமே உன்னை உள்ளத்தில் ஊர் வைக்குமே ஓஹோ தோழா முன்னால்
உன்னால் வாடா உன்னால் முடியும் உன்னால் முடியும் ஏ தோழா முன்னால் வாடா உன்னால் முடியும் தளபதி நீதான் நீதான் அன்பு தலைவா வெற்றி நமக்கே அழகிய தொல்மகன் நீதானே மாணவன் மனது வைத்தான். Thank you, team. That was an energetic performance. Dalkai is one of the most famous folk dances of Western Orissa. In the Odai language, the term Dalkai signifies women's love. The unmarried young ladies, known as Kaunris, start the exhibition with a society tune, which is followed by Dalkai performance. Now let's enjoy the folk dance of Dalkai. Welcome, team. রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী এ রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী আরে রঙ্গবতী রঙ্গবতী কোন কলতা হসিব দেখো হন কথা আরে রঙ্গবতী রঙ্গবতী কোন কলতা হসিব দেখো হন কথা রঙ্গবতী রঙ্গবতী राजकुरी राता मु लागे लागे हंसी देला राजकुरी राता मु लागे लागे हंसी देला राजकुरी राता मु लागे लागे हंसी देला Thank you, team. That was a marvelous performance indeed. Martin Luther King is a Baptist minister and a social activist who led the civil rights movement in the United States from the mid of 1950s until his death in 1968. And this is all I know about him. But
Let's welcome the biography narrator to give a detailed biography narration about Martin Luther King. Welcome. A very warm welcome to one and all present here. Can you guess a person who stood in front of hundreds and thousands of followers in Washington, D.C. in 1963, proclaiming his dream for racial harmony? He directed a peaceful march and delivered his famous speech, I Have a Dream, in the Lincoln Memorial in front of 250,000 people, which is hands down one of the greatest speeches ever made in history. Well, you've guessed it right. It is indeed Martin Luther King, one of the greatest civil rights movement activists. Born Michael King on January 15, 1929, he was the middle child of the three. His father and grandfather were both Baptist ministers, so preaching Christianity was in his blood. As a young child, Martin Luther King attended public schools in Atlanta, Georgia. He was not allowed to go to the same school as the whites. As a kid, Martin Luther King was shocked to see the terrible and unfair way the African American people were treated. When he grew up, he decided to do something about it, peacefully but with powerful words. Well, we know that Martin Luther King is one of the greatest heroes in American history, but do you know how did he become one? It all started in December 19 it all started in December 1995 when he accepted the leadership of the first great Negro nonviolent demonstration that took place in the United States. It all began when Rosa Parks refuses to give up a bus seat to a white person. She was arrested for this act. After this incident happened, Martin Luther King met with other national leaders and organized a massive bus boycott. He was chosen to lead this boycott, and it lasted for a total of 382 days. During this time, he was arrested, he was put to personal abuse, but at the same time, he emerged as one of the greatest icons in the American civil rights history. In the 11-year period from 1957 to 1968, King marched over 6 million miles and spoke over 2,500 times wherever there was injustice, protest, and action. In these years, he led a massive protest in Birmingham, Alabama that caught the attention of the whole world. On the evening of April 4, 1968, when he was to lead the Memphis labor strike, he was assassinated. Riots and protests began all across the country. It is still considered one of the darkest days in history. He said, our lives begin to end the day we become silent about the things that matter. He inspired people around the world with the message of peaceful resistance and racial equality. He dreamed of a kinder future and bravely led the way towards it. Because of his actions today, everyone in America is welcome and is treated the same. A part of his speech goes as I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. He said, darkness cannot drive darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. The man who ended segregation all over the world will and forever live in the hearts and minds of every freedom lover. Thank you. Thank you. That was really informative. Hey, you know what? What? I learned a lot about Martin Luther King now. Oh, that's nice to hear. Let's move on to the next event. A hijab is a religious veil worn to cover the hair, head, and chest. Hijab is must to a Muslim woman and religious policy too. But nowadays, it also became a major trend leading to beautiful fashion. Hijab is beautiful. To make it look beautiful, wear it with love, wear it with pride, and most of all, wear it right. Some of us wear hijab to cover our body. Some of us wear hijab to protect our souls. In both ways, people should respect our choices. Now let's welcome the elegant hijabis of JBAS. Welcome, ladies.
Wow, that was an eye-catching performance. Beyond 2020, A Vision for Tomorrow's India is the latest book written by ex-President APJ Abdul Kalam and Y.S. Rajan. We now call upon the next team to give the book review. Good afternoon, ladies and everyone present here. I myself, TJ Ripapa, been doing post-graduation in Justice Basheer Ahmed Sayeed College. Here I came to give a beautiful review of what a beautiful book which is written by a marvelous person. Yeah, it's none other than Dr. APJ Abdul Kalam, sir, and the book was Beyond 2020. The book Beyond 2020 contains 15 chapters in it, which has an in-depth meaning which is useful for the upliftment of our nation. Moreover, Beyond 2020 takes a major role in the economic development of our nation.
The book Beyond 2020 gives us a statistical data which helps us to recognize ourselves as a consolidation process. Moreover, the author believed that the author believed that there is a crying need of the crying need of the nation is because of the lack of planning. But actually, the problem is a methodologization of implementing the planning in the right part. The planning are done for the benefits of the people. So people must be benefited by this. This book also reveals rules and regulations and duties of every individual. It includes members, parliament members, legislatures, doctors, engineers, etc. Moreover, this book also encourages us to remember what we have achieved in our past. The eradication of polio attack is a massive challenge for us in our past. Obviously, if we came to recognize the past 6 to 7 years of educational height, it was a blastic improvement by the Indian nation. Moreover, there is lots of schemes are implemented by the Indian government for the benefits of youngsters, and yet 35% of us yet to be liberalized. That means every citizen here are responsible for the upliftment of the nation. Moreover, in 1998, Dr. APJ Abdul Kalam sir and YS Raja sir have narrated a book. It was Iconic India 2020, which was the future-most vision of India. They have initiated the plan membership and how we have to implement it in a right way. Later on, after 16 years, now YS Raja sir and Dr. APJ Abdul Kalam sir have again implemented the authorization of book Beyond 2020. Comparing these both books, we could able to understand what are we have been lacking, where we have achieved ourselves, and what are else we to be put forward. After all, we are women responsible for the family growth. At the same time, India and nation is also considered as a family. So we should take initiative by ourselves. We should concentrate on the place where we are lacking, and we have to work on it and achieve as early as possible. Thank you. Amazing. I just feel like giving this book a try. Well, that's nice to hear from you. Thanks, bro. Okay, so Madhuri Dixit is one of the most popular leading ladies of Hindi cinema. She has appeared in over 70 Hindi films. She is noted by critics for her beauty, dancing skills, and strong characters. But Afrin, why are you telling it now? Because it's time for solo dance. So let's welcome the solo dancer to perform for the Hindi song Badi Mushkil Se Badi Mushkil. Cheer up, ladies! कंगना 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 झुमका 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 पायलिया पायलिया कंगना 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 झुमका 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 पायलिया पायलिया छनक छनक के बोले छनक छनक के बोले बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल जरा बच के रहना चलिए जरा बच के रहना चलिए मेरी अदा भी है कातिल बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल कोई
बाबा बड़ी मुश्किल गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल That was an incredible performance. Thank you. The cosmic dance of Lord Shiva has symbolized fivefold aspects of divine control of the universe, namely creation, preservation, destruction, illusion, and grace. Let's welcome the dancers on stage. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Sadiga, Adabisa, Gabani, Sadi Pada, Sadi, Rigarisa, Sani Bani, Bada, Ibada, Sadi, Tata. Team, 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 team. Wow, that was a divine performance. Kannum Kannum Kalendar, the famous song from the movie Vanpikotai Valiban, came out in 1958. Dancers, the stage is yours. Madam, Margarita, ma'am.
எஸ் மேம். சார் பேசுறாங்க மேம். இப்போ ஐ வில் ஸ்டாப். சார் பேசுறாங்க மேம். தேங்க் யூ சார். ப்ளீஸ் வெல்கம் சார். அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம். தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகமும் ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சையத் மகளிர் கல்லூரியும் இணைந்து வழங்கும் 12 மணி நேர மல்டி டேலண்ட் ஷோ ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரபா செலிபிரேட்டிங் இந்தியா எனும் தலைப்பில் 12 மணி நேர நிகழ்வுகள் காலை 7 மணி முதல் இப்பொழுது வரை மிக சிறப்பாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த மாண்புமிகு ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டும் அசிஸ்ட் உலகசாரி நிறுவனத்தின் 10வது ஆண்டு நிறைவு விழாவை முன்னிட்டு நிகழக்கூடிய இந்த 12 மணி நேர நிகழ்விற்கு ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சையத் மகளிர் கல்லூரியை வாழ்த்தி தன்னுடைய பாராட்டுக்களை வழங்குவதற்காக தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்கள் வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள். சையத் மகளிர் கல்லூரியின் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய முதல்வர் அவர்களுக்கும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய நிர்வாகத்தினர் அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மிக சிறப்பான நிகழ்வு. எங்க வார்த்தைகளே கிடையாது. அந்த அளவிற்கு காலையில ஆரம்பம் முதல் இப்பொழுது வரை போய் நாங்க ரொம்ப பெருமையாக கருதுகிறோம். தங்களோடு இணைந்து செயல்படுவதில் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் பெருமை கொள்கிறது. மரியாதைக்குரிய முதல்வர் அவர்களும் வருகை புரிந்திருக்கிறாங்க. மேடம் வணக்கம். மேடம், தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்கள் உங்களுடைய நிகழ்வுகளை பாராட்டி வாழ்த்துரை வழங்குவதற்காக வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள். தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சையத் மகளிர் கல்லூரியின் மரியாதைக்குரிய முதல்வர் அவர்களின் சார்பாகவும் மரியாதைக்குரிய நிர்வாகத்தினர் மற்றும் மாணவிகள் சார்பாகவும் மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்று மகிழ்கின்றோம். வாருங்கள் சார், உங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தாங்க காத்திருக்கிறோம். பிரின்சிபல் மேம். Yes, ma'am. Good evening to all. Yeah, good evening, sir. Assalamu alaikum, madam. Thank you, sir. Thank you so much. Very good evening to every one of you. At the outset, I congratulate Justice Basheer Ahmed College for Women for having come forward to take it up this great task. உலக சாதனை புரியக்கூடிய அந்த டாஸ்கில் தங்களை இணைத்து கொண்டு அந்த அருமையான தங்களை இணைத்து கொண்டு இந்த அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்லூரியினுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டை சேர்ந்த அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய மரியாதையை செலுத்தி, அதே போல் மரியாதைக்குரிய பிரின்சிபல் மேடம், under her dynamic leadership, the college is doing well. அதற்கு ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சோறு எடுத்து பார்த்தாவே சொல்லிடலாமாங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப காலையிலிருந்து இந்த ஒரு நாள் நிகழ்ச்சியே how talented teachers, how talented students, how wonderful stakeholders are there with this great institution, Justice Basheer Ahmed College for Women அப்படிங்கிறத அதுலேயும் ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதவிங்கிற மாதிரி நான் இப்போ இதுவரையும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சியை இந்த சிவசக்தி மேடம் எதுக்குடா நிறுத்திவிட்டாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு. ஆனால் நாங்கள் எப்போ வந்தாலும் யாரையாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணி தான் அவனும் நிறுத்திதான் ஆகணும். ஏன்னா கண்டினியூஸாக ப்ரோக்ராம் நடந்துகிட்டு இருக்கும். அப்படியே அருமையாக செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த குழந்தைகள். அப்படிப்பட்ட கல்லூரியை சேர்ந்த அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டையும் பிரின்சிபல் மேடத்தையும், அதே மேலே அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய சகோதரி மரகதம் மேடம் நல்லா அதுக்கு ஒரு பொறுப்பு எடுத்து நல்ல குழந்தைகளை எல்லாம் நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணி பிரின்சிபாலோட அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இம்பைப் பண்ணி அவங்க சொல்கிறத செய்கிறவங்க மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நினைக்கிறதையே நம்ம செய்யணும், பிரின்சிபால் நினைக்கிறதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுடணுங்கிற அளவுக்கு ஷீ இஸ் ப்ரூவிங் ஹர் மெட்டல். அப்படிப்பட்ட மரகதம் மேடத்துக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு, அதே போல் இந்த கல்லூரியை சேர்ந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை சார். நேற்று மரகதம் மேடம் நேற்று மழை பெஞ்சிட்டே இருந்த உடனே பயந்தாங்க சார். என்கிட்ட சொன்னாங்க, சார் என்னங்க மேடம் இப்படி எங்கள் ப்ரோக்ராம் அப்போ இவ்வளோ மழையை வர வச்சுட்டீங்க,
நாளைக்கு மழையா பெய்ஞ்சா எங்க ஸ்டூடெண்ட் வர முடியலன்னா என்ன பண்றதுன்னு ஃபீல் பண்ணாங்க சார். இன்னைக்கு மழையே வரல சார். ஸ்டூடெண்ட் எல்லாரும் வந்து பாருங்க இயற்கையே வந்து இந்த கல்லூரியினுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எதுவும் கெட்டு போயிடக்கூடாது, அதனால இன்டர்நெட்ல ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது, இதெல்லாம் வச்சு இயற்கையே உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது பாருங்க. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா உங்க எல்லாருடைய கடின உழைப்பு, நல்ல கல்லூரி, பேரும் புகழும் பெற்ற கல்லூரி, அருமையான மாணவ மாணவிகள், ஸ்கில்ஃபுல் டேலண்டட் மாணவிகள், இது எல்லாம் தான் இதற்கு காரணம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மனசில் நினச்சிட்டீங்க, இறைவன் உங்களுக்கு அதுக்கு அருள் புரிகிறார். அதனால தான் நம்ம முகமது ஐயா பேசும்போது எல்லா புகழும் இறைவனுக்கேன்னு தான் அவர் ஆரம்பிப்பார். அது மாதிரி பாருங்க, இட் ஹாஸ் காட் இட்ஸ் இம்பேக்ட் பாருங்க. அப்போ அத்தனை கல்லூரியை சேர்ந்த அத்தனை ஸ்டேக் ஹோல்டருக்கும் பங்குதாரர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து கொண்டு, அதே போல் இந்த பொறுப்பை எடுத்து செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய டாக்டர் சிவசக்தி மேடம் இரவு பகல் தூக்கமில்லாமல் அவங்க குடும்பத்தாரோடு இணைந்து, பிரேமலதா மேடத்தோடு இணைந்து, மரகதம் மேடத்தோடு இணைந்து, ராஜேந்திரன் சாரோடு இணைந்து, முகமது ஐயாவோடு இணைந்து, தமிழ் அமெரிக்கா போன்ற நிறுவனங்கள் 7 நிறுவனங்களோடு இணைந்து இரவு பகலாக ஏறத்தாழ 50 நாட்களாக என்னால் நினைச்சே பார்க்க முடியல. ஐயப்பன் மலைக்கு விரதம் போகிறவங்களும் கூட 48 நாள் முடிஞ்சு போச்சு. அதையும் தாண்டி ஏறத்தாழ 50 நாட்களாக இந்த டீம் எல்லோரும் பல கல்வி நிறுவனங்கள், இதுவரையும் சிறப்பாக செய்த கல்வி நிறுவனங்கள் அல்லாத நிறுவனங்கள், போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து பேசுகிறாங்க, ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் வந்து பேசுகிறாங்க, இப்படி பல்வேறு துறையிலிருந்துலாம் வந்து கலந்துக்கிறாங்க. அத்தனை பேருக்கும் வாழ்த்துக்களும் நன்றி இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து கொண்டு, இதோ ஓடிவிட்டது, இன்னும் 10 நாள் தான்ங்கிற அளவிற்கு வந்துவிட்டது, 9 நாள் தான்ங்கிற அளவுக்கு வந்துவிட்டது. மரியாதைக்கும் போற்றுதலுக்கும் அன்புக்கும் உரிய நம் இதயத்தில் என்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஜனாதிபதி ஐயா அப்துல் கலாம் ஐயாவுடைய அந்த 90வது பிறந்த நாள் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி வரும்போது இந்த ப்ரோக்ராம் கிட்டத்தட்ட 1200 மணி நேரங்களை முடிக்க வேண்டும் என்று சபதம் போட்டவர்கள் இன்னைக்கு 2000 மணி நேரத்தை தாண்டி 2021 அந்த முனையில ஒரு ப்ளஸ்ஸை போட்டு விட்டுருக்காங்க. அதுக்கு என்ன மேடம் அர்த்தம்னு கேட்டோம்னா, 1200ன்னு சொல்லிட்டு எப்படி 2021 வரையும் போச்சோ அதையும் 1 மணி நேரமாவது தாண்டறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு அந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு அர்த்தம் சார்னு சொல்றாங்க. அந்த அளவிற்கு அது எப்படி சாத்தியம் என்று சொன்னால், அவர்கள் இந்த ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அத்தனை பேருடைய கடின உழைப்பு. அவர்கள் உழைத்தால் மட்டும் போதுமா? பத்தாது. இன்னைக்கு முன்னெடுத்து சிறப்பாக தன்னுடைய லீடர்ஷிப்பை ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது கல்லூரி ஃபார் விமென்ஸ், ஒரு குழந்தை ஒரு ஸ்டூடெண்டோட டேலண்ட்டும் அப்படியே கொட்டுது. இந்த இந்தியாவிலே பாரத திருநாட்டிலே ஒரு 138 கோடி மக்களாக இருக்கிறார்கள். மக்களை வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு ஹியூமன் ரிசோர்சஸ். அந்த மனிதர்களை மனித வளமாக மாற்றக்கூடிய வேலையை கல்வி செய்கிறது. மனிதர்களை மனித வளமாக வேற்ற வேண்டிய வேலையை ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது கல்லூரி சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறது. படிப்பு மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்காமல், அறிவை மட்டும் கொடுக்காமல், இத்தனை டேலண்ட், அருமையான டாபிக் டேலண்ட்னு வச்சிருக்காங்க. ஒவ்வொரு குழந்தைக்கு ஒரு டேலண்ட். அந்த டேலண்ட் எல்லாம் வரும்போது, அவங்களோட டேலண்ட்டை ஊக்குவிக்கும் போது, அதற்காக நேரம், பொருள் அத்தனையும், தம் அறிவு அத்தனையும் பிரின்சிபால் மேடத்தினுடைய தலைமையில அனைவரும் செய்யும் பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால், மனிதர்களை பஷீர் அகமது கல்லூரி, ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது கல்லூரிக்குள்ளே மனிதர்களாக வரக்கூடியவர்களை மனித வளமாக மாற்றி அனுப்புகிறார்கள். இறைவன் செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்கிறார்கள். இறைவனுடைய தூதுவர்களாக இருந்து செய்கிறார்கள். காட்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். யார் வீட்டு குழந்தையோ எல்லாரும் சகோதர சகோதரிகள் என்று சொல்லி, இந்த உலகத்திலே யாரும் பட்டினியாலே இறந்து போய்விடக்கூடாது, யாருமே வேலை இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது, எல்லோருக்கும் படிப்பையும் கூடவே சில கலைகளையும் கற்றுக் கொடுக்க கொள்ள வேண்டும் என்று எந்த மாணவனிடம் எந்த மாணவியிடம் என்ன திறமை இருக்கோ அதை வளர்த்து விட வேண்டிய பொறுப்பு தாய்க்கு தந்தைக்கும் பிறகு ஆசிரியர்களுக்கு தான் இருக்கிறது. அந்த ஆசிரியர்களுடைய டெடிகேஷனை இந்த ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது கல்லூரியிலே நாம் பார்க்க முடிகிறது. அங்கே ஜப்பான் நாட்டிலே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், போர் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலத்திலே இன்னைக்கு அவங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் இருந்ததுன்னு ஐயா போலீஸ் ஆஃபீஸர் கலியமூர்த்தி ஐயா பேசினாங்க. அதில் குறிப்பு இருக்கு.
அப்போ ஒரு அம்மா பாடம் நடத்திட்டு இருக்காங்க, 2 சின்ன குழந்தை 2 குழந்தைக்கு பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது குதிரைப்படையில் ஜப்பானில் வார் நடக்குது. அவங்க 3 பேரையும் கொல்றதுக்கு ஒடியாடுறாங்க படையில் வரவங்க. அப்போ ஒரு குழந்தையாவது தூக்கி போடு, இல்லைன்னா 3 பேரையும் கொன்னுடு வைக்கிறாங்க. அப்போ ஒரு குழந்தைய தூக்கி போட்டுட்டு இன்னொரு குழந்தைய தூக்கிட்டு அந்த அம்மா ஓடுறாங்க. பாடப்புத்தகத்தில் இருக்குது ஜப்பானில். ஓடும்போது அந்த அந்த அம்மாவோட கண்ணுக்கு நேரம் அந்த குழந்தைய வெட்டி அவன் கொல்றான். ரத்தம் பீறிட்டு போகுது. அப்புறம் அந்த அம்மாட்ட கேட்குறாங்க, நீ 2 குழந்தை வச்சிருந்திய, அதில் ஒரு குழந்தைய டகார்னு தூக்கி போட்டிய, எந்த குழந்தை அப்படிங்கிறத எப்படி அந்த நேரத்தில் முடிவெடுத்தேன்னு கேட்குறாங்க. அது ரொம்ப சிம்பிளுங்க. நான் தூக்கி போட்டது என்னுடைய குழந்தை, நான் தூக்கி கொண்டு காப்பாற்றியது என் பக்கத்து வீட்டு குழந்தை, அது என்னிடம் படிப்பதற்காக வந்தது. 2 குழந்தைக்கு நான் உட்கார வச்சு பாடம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். ஒரு தாய்க்கு தன் குழந்தை எவ்வளவு முக்கியம் என்று இருந்தாலும் கூட ஆசிரியர் என்று வந்துவிட்டால் தாயை விட ஒரு படி அதிகமாக சென்று அந்த குழந்தையை காப்பாற்ற வேண்டியது என் கடமை. அதற்காக என் குழந்தையை உயிர் பலி கொடுத்து என் குழந்தை இறப்பதை நானே கண்ணால் பார்த்து என்னிடம் படிக்க வந்த பிள்ளையை நான் காப்பாற்றி இருக்கிறேன்னு அந்த டீச்சர் சொன்னதை பாட புத்தகத்தில் ஜப்பானில் இன்னைக்கு இருக்குன்னு சொல்லி போயிட்டு வந்தவங்க சொன்னாங்க. அப்போ அந்த டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன், மதர் தாயை கம்பேர் பண்ணி யாரோடையும் பேச முடியாது. அப்படிப்பட்ட உன்னத நிலை இருந்தாலும் கூட ஆசிரியர்கள் இந்த ஒரு விஷயத்தில், ஏன்னா அப்படிப்பட்ட தாய் கூட தாம் புள்ள நல்ல மார்க் வாங்கணும் தான் நினைப்பாங்க, தாம் புள்ள நல்ல வேலைக்கு போகணும் தான் நினைப்பாங்க. ஆசிரியர்கள் மட்டும்தான் தன் கல்லூரியிலே தன் பள்ளியிலே படித்த அத்தனை குழந்தைகளும் நல்லா படிக்கணும், நல்லா செட்டில் ஆகணும், பெரிய பெரிய ஆபீசராக ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய தாயுள்ளம் படைத்த அந்த அருமையான ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது கல்லூரியை சேர்ந்த அனைத்து ஆசிரியர்களும் அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் ரெஸ்பெக்டட் பிரின்சிபல், அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் ரெஸ்பெக்டட் மேனேஜ்மெண்ட், எல்லா ஆசிரியர்களும் பல்லாண்டு வாழ்க, எல்லா மாணவ மாணவிகளும் பல்லாண்டு வாழ்க, அதற்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அத்தனை பேரும் பல்லாண்டு வாழ்க என்று சொல்லி, தமிழ் அமெரிக்காவும் யூடியூப்பும் இன்று உலகம் முழுவதும் இதை ஒளிபரப்பு கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் புகழ் ஓங்குக என்று இந்த நேரத்தில் நாம் அனைவர் சார்பாகவும் சொல்லி, இந்த 7 அமைப்புகளும் பல்லாண்டு வாழ்க, இன்னும் நிறைய உலக சாதனை செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு மாணவனும் மாணவியும் ஆசிரியரும் நாளைக்கு பாரத் ரத்னா, பத்மஸ்ரீ, நோபல் பரிசு வாங்கினால் கூட ஆரம்பத்திலே உலக சாதனை செய்ததில் இந்த சர்டிஃபிகேட், இந்த ஊக்கம் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய லெவலில் மிகப்பெரிய பட்டத்தெல்லாம் வாங்குவதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். அதற்கு வித்திட்ட அனைவர்களையும் இந்த நேரத்திலே பாராட்டி வாழ்த்தி, அதே போல பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஆயிரக்கணக்கான பார்வையாளர்கள் யூடியூப்லேயும் மற்ற சேனல்ஸ் மூலியமாகவும் உலகம் முழுவதும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஊக்கம், அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த 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 லைக்ஸ் போடுறாங்க, கைத்தட்டல் போடுறாங்க, நேரம் கிடைக்கும்போது எடுத்து பார்க்குறாங்க. அதெல்லாம் தான் இந்த அருமையான உழைப்பாளிகள் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நேரடியாகவும் மறுபடியாகவும் ஆர்கனைசிங் கமிட்டிங்கிற பேர்லேயும், கல்வி நிறுவனங்கள், அது கல்வி நிறுவனம் இல்லாத நிறுவனங்கள் என்ற பெயரிலையும் இணைந்து வேலை செஞ்சிட்டு இருக்க அத்தனை பேருக்கும் அது மிகப்பெரிய ஊக்கத்தை கொடுக்கிறது. ஆகையினாலே இதுக்கு நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வெற்றி, உலக சாதனைக்கு, என்னுடைய வெற்றிக்கு கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் மரியாதையும் அன்பையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு காட் பிளஸ் ஆல் அப்படின்னு இந்த நேரத்தில் இறைவனின் பிரார்த்தனை செய்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். Thank you, sir. Respected Vice Chancellor, Professor Panchanadam Natarajan, sir. Thank you for your kind words of appreciation. They have really motivated us. And in fact, I would also like to place on record that for one day program itself, so much of time, energy, and arrangements, we have been doing it. Now I really not able to imagine how much of efforts you should have put it from your side to organize such a mega event. It is beyond my understanding and imagination. It is really hats off to you and your team, sir. And in fact, I would also like to place on record about our Maragadam, the organizing committee member, along with Sivashakti madam,
has been working continuously, and in fact today she is running with high temperature, but still she was wanting and she's still here. She was telling, Madam Vice Chancellor has come, she has requested me, and so nice of you, sir. Thank you so much. You have really appreciated our students' talent, and in fact I would also like to say, no doubt our students are so much talented, and all their talents and their this thing was confined only to our college, our auditorium. It is you who has taken it to the world. It is I really thankful for it, and thank you, Madam Shivashakti, Madam, and thank you so much, sir. Yeah, thank you. Please, Madam, please bless Dr. Shivasakti, and her leadership. It is going on well. Please bless Yes, God. sir. Bless God. Definitely. Congratulations, ma'am. And wish you all the very best. Thank you. மேம், மரியாதைக்குரிய முதல்வர் நம்ம பல்கலைக்கழகத்தோட ஒரு MOU மெமரண்டம் ஆஃப் கண்டிப்பா மேடம், கண்டிப்பா. Definitely we would like to have. ஏற்கனவே நான் அனுப்பியிருக்கேன் மேம், மேடத்துக்கு அனுப்பியிருக்கேன். Surely we are willing to. Thank you so much. We will be honored to have an MOU with you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. நீங்க தொடரலாம். Thank you so much, ma'am. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? Yes, ma'am. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, ப்ளீஸ். கண்ணும் கண்ணும் கலந்து சொந்தம் கொண்டாடுதே, எண்ணும் போதே உள்ளம் வந்தாடுதே. கண்ணும் கண்ணும் கலந்து சொந்தம் கொண்டாடுதே, எண்ணும் போதே உள்ளம் வந்தாடுதே. கண்ணி என்றே நேடி கைகளை பிடித்தான், காதலி என்றென்னை கொஞ்சி அழைத்தான். கண்ணும் கண்ணும் கலந்து சொந்தம் கொண்டாடுதே, எண்ணும் போதே உள்ளம் வந்தாடுதே. கல 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 வென்று போறோம், கையில் வளை பேசும் பாரார். ஜில்லு 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 வென்று நானே ஜெகத்தை மயக்கிடுவேன். கல 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 வென்று போறோம், கையில் வளை பேசும் பாரார். ஆடுவேன் பாரடி, ஆடுவேன் தேனடி, ஆடுவேன் பாரடி. இனி அனைவரும் பயந்திட ஜில்லு 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 வென்று நானே ஜெகத்தை மயக்கிடுவேன். கல 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 வென்று போறோம், கையில்
மழை பேசும் காலம் ஆறு பெருகிவரின் அணை கட்டலாகும் அன்பின் பாதையில் அணையிடலாமோ ஆறு பெருகிவரின் அணை கட்டலாகும் அன்பின் பாதையில் அணையிடலாமோ வேதமையாலே மாதையை போலே காதலி விழுந்திட கனவு காணாதே சாதுரியம் பேசாதேடி என் தலைக்கு பதில் சொல்லடி சாதுரியம் பேசாதேடி என் தலைக்கு பதில் சொல்லடி நடுவிலே வந்து நில்லடி நடையிலே சொல்லடி நடுவிலே வந்து நில்லடி நடையிலே சொல்லடி ஆடுமையில் எந்தன் முன்னே என்னானவற்றில் வந்தாயோடி ஆடுமுயில் கீதத்திலே பொறாமை கொண்டு படமெடுத்து ஆடாதேடி நீ படமெடுத்து ஆடாதேடி இன்னொரு தீநிகராகுமோ எனக்கு இன்னொரு தீநிகராகுமோ இனி இடித்தால் மழையாகுமோ பேதி பிடி இன்னொரு தீநிகராகுமோ மின்னலுக்கு அஞ்சேனடி விவாதம் என முன்னே வந்து நீ ஆடடி இந்த மின்னலுக்கு அஞ்சேனடி விவாதம் என முன்னே வந்து நீ ஆடடி
Wow, that was an energetic and fabulous performance. Finding way to increase motivation is crucial. Over Pookalame is a national award-winning Tamil song from the film Autobiography. Let's hear this amazing song from our singers.
Thank you, team. That was a mesmerizing performance. The only way to make sense out of change is to plug into it, move with it, and join the dance. Here we are with another folk dance to entertain us with their fantastic performance. Welcome, dancers. The stage is yours. నిముడా 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 అరే కచ్చా కచ్చా छोटा छोटा నిముడా రాయిదు అరే రాయిదు 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 అరే రాయిదు 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 నిములా రాయిదు జాకి పిసి హరియాలా నిముడా రాయిదు बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा चिड़क चिड़क मल्लहारी खड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा चिड़क चिड़क मल्लहारी खड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फट लावली Amazing. That was a powerful performance. So let's give a big round of applause. మేడం మరగదమ్మా మేడం
மேம் வணக்கம் வணக்கம் மேம் ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் பசங்க வந்திருக்காங்க மேம். வணக்கம் சார் ப்ளீஸ் கம் சார். எங்க ஆஃப்டர்நூன் பிபி இருக்காங்க, அவங்க பேசுவாங்க. வாங்க சார். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகமும் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகமும் ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சையத் மகளிர் கல்லூரியும் இணைந்து வழங்கும் 12 மணி நேர உலக சாதனை நிகழ்விற்கு கல்லிடைக்குறிச்சி தேசிய கல்வி அறக்கட்டளையின் தலைவர் முனைவர் முகமது முஹிதீன் ஐயா அவர்கள் வாழ்த்துரை வழங்குவதற்காக வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சையத் மகளிர் கல்லூரியின் சார்பாகவும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். மேம் ப்ளீஸ் பிபி மேம். Assalamu alaikum, sir. We welcome you, sir, and we thank you for giving us an opportunity so that our students' talent now at the international level is going on. Thank you very much, sir. Once again, we are running short of time. We are trying our level best for screening this program continuously. Thank you, Muhammad Muhyiddin, sir. Thank you, and thank you for TNTEU also, sir. தேங்க்யூ மேம். இந்த வாய்ப்பு நான் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்துக்கு வழங்கியது சார் தான். சார் வந்து ப்ரோக்ராமை காலையிலேருந்து பார்த்துருப்பாங்க போல, அப்பப்போ வந்துட்டு தான் இப்போதான் ஃப்ரீயானாங்க. ஸோ நம்மளுடைய கல்லூரியை வாழ்த்துவதற்காக வருகை புரிந்திருக்காங்க. சார் ப்ளீஸ் சார். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. முன்னாள் ஜனாதிபதி டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய 90வது பிறந்த தின விழாவை முன்னிட்டும் அஜீஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் நிறுவனத்தினுடைய 11வது ஆண்டு துவக்க விழாவை முன்னிட்டும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த மாபெரும் உலக சாதனை சங்கமம் நிகழ்ச்சியிலே இன்று தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகமும் அவர்களுடன் இணைந்து ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சயீத் காலேஜ் ஃபார் உமன் சென்னை நிறுவனமும் நடத்துகின்ற இந்த 12 மணி நேர உலக சாதனை சங்கம் நிகழ்ச்சியிலே மாணவர்களுடைய பல்வேறு திறன்களை வெளிப்படுத்தும் விதமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த 12 மணி நேர சாதனை உயர்விலே கலந்து கொள்வதிலே நான் பெருமிதம் அடைகின்றேன். இன்று நாங்கள் 43வது நாளை எதிர்நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். 1000 மணி நேரம் என்று கணக்கு வைத்து 1200 என்று பின்னால் மாற்றி அதன் பிறகு 2021 மணி நேரம் என்று நாங்கள் முடிவெடுத்தோம். 2021 பிளஸ் என்று. அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்று நாங்கள் இந்த 43வது நாளிலே 2021 மணி நேரத்தை கடந்து அதற்கு மேலாகவும் 15 மணி நேரங்களை கடந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை மிகவும் அன்புடன் இந்த தளத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதற்கெல்லாம் காரணம் இந்த 7 அமைப்புகளை வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கின்ற தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகமும் அதனுடைய துணைவேந்தர் மாண்புமிகு பொருந்திய பேராசிரியர் மதிப்புக்குரிய ஐயா பஞ்சநதம் அவர்களும் இந்த தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டுத் துறையினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளரும் இந்த உலக சாதனையுடைய ஒருங்கிணைப்பாளரும் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மதிப்புக்குரிய முனைவர் சிவசக்தி ராஜம்மாள் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்திலே நாங்கள் நன்றி கூற கடமைப்பட்டவராக இருக்கின்றோம். இன்றைய நிகழ்வு இன்றைய மாணவர்களுக்காக இன்று நடத்தப்படுகின்ற இந்த நிகழ்வானது மல்டி டேலண்ட் ஷோ ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது இந்த கல்லூரி மாணவர்களுடைய பல்வேறு வகையான நாடகங்கள், நாட்டியங்கள், பாடல்கள், ஆடல்கள் இப்படி பல வகையாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது. இப்போது நான் வரும்போது ஒரு பாடலுக்கு குழந்தைகள் எல்லாம் ஒரு பாடலை படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும். அதாவது இறைவனால் படைக்கப்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளும் நன்றாக அறிவுள்ள குழந்தைகள், ஆரோக்கியமான குழந்தைகள், தகுதியான குழந்தைகள். ஆனால் சிலரிடம் மட்டுமே சில திறமைகள் அதிகமாக இருக்கும். ஆனா எல்லா குழந்தைக்குமே திறன்கள், அந்த அறிவுகள் இருக்கும். ஆனா யாரிடம் அந்த திறமைகள் இருக்கின்றதோ, அந்த திறன்கள் இருக்கின்றதோ அவற்றை கண்டுபிடித்து அவர்களை ஊக்குவிக்கக்கூடியவர்கள் பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும்.
அப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் தான் பாடலிலே சிறந்து விளங்குவார்கள், ஆடலிலே சிறந்து விளங்குவார்கள், கவிதை எழுதுவார்கள், பேசுவார்கள், இன்னும் ஓவியம் வரைவார்கள், மிமிக்ரி செய்வார்கள். இப்படி ஒவ்வொரு துறையிலும் அவர்கள் சிறந்து விளங்குவார்கள். அப்படிப்பட்ட மாணவர்களை இனம் கண்டு அவர்களை ஊக்குவப்படுத்தி இந்த தயாரிப்பு வருவதுதான் ஆசிரியருடைய பங்காக இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட இந்த தருணத்திலே இன்று இந்த 2021 மணி நேர உலக சாதனை சங்கமத்திலே நம்முடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் அவர்கள் கூறியது போல, ஒரு முறை வந்தால் கனவு, இருமுறை வந்தால் அது ஆசை, பலமுறை வந்தால் லட்சியம். அப்படிப்பட்ட லட்சியமாக மாணவருடைய திறமையை ஓங்கச் செய்வதற்காக, அவருடைய திறன்களை வளர்ப்பதற்காக இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வை இந்த தளத்திலே ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த மதிப்புக்குரிய நம்மளுடைய ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சயீத் காலேஜ் ஃபார் உமன் அவருடைய நிர்வாகத்தினருக்கும் முதல்வருக்கும் இந்த நிகழ்வை அழகான முறையில் ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற மரகதம் அம்மா அவர்களுக்கும், பேராசிரியர் மரகதம் அம்மா அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த நிகழ்வு தொடர்ந்து நடைபெற நான் இடையூறாக இருக்க மாட்டேன். ஏனென்றால் நேரம் கருதி மாணவர்கள் எல்லாம் அவருடைய திறமையை காட்டுவதற்காக இருக்கின்றார்கள். ஆகவே இத்துடன் என்னுடைய வாழ்த்துறையை நிறைவு செய்து இந்த 12 மணி நேர உலக சாதனை வெற்றி சாதனையாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இது முடியும் பொழுது, இந்த சாதனை முடியும் பொழுது நாங்கள் 2021 மணி நேரத்தை கடந்து விட்டோம். 2021+15 என்பதை நான் இப்போது உங்களிடம் சொல்லிக்கொள்ள இதுதான் சொல்ல வேண்டும் நினைத்தேன். ஆனால் உங்கள் அந்த கல்லூரிக்கு இந்த பெருமை சேரும் என்று உங்களுடைய 12 மணி நேரம் முடியும் பொழுது 2021 மணி நேரத்தை இந்த உலக சாதனை சங்கமம் கடந்து விட்டது என்ற நற்செய்தியை கூறிக்கொண்டு என்னுடைய வாழ்த்துறை நிறைவு செய்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நன்றி சார். நன்றி சார், நன்றி சார், மிக்க நன்றி சார். தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சையத் மகளிர் கல்லூரியின் சார்பாகவும் கல்விக்குறிச்சி தேசிய கல்வி அறக்கட்டளையின் தலைவர் முனைவர் முகமது மொஹிதீன் ஐயா அவர்களுக்கு மிக சிறப்பான வாழ்த்துக்களை கூறி எங்களை எல்லாம் ஊக்கப்படுத்தினீர்கள். மாணவிகள் காலையில 7 மணிலிருந்து ரொம்ப சிறப்பான நிகழ்வுகளை நிகழ்த்திட்டு வராங்க சார். அந்த மாணவிகளுக்கு நிச்சயமா பல்லாண்டு வாழணும், அவங்க ரொம்ப சிறப்பான ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு வரணும். அத்தகைய ஒரு தகுதி உடையவர்களாக இந்த கல்லூரி உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது. இந்த நேரத்துல பெருமதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய அந்த கல்லூரியின் நிர்வாகத்தினர் அனைவருக்கும், மரியாதைக்குரிய முதல்வர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய துணை முதல்வர் அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய அனைத்து துறைகளின் பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்கள், டெக்னீஷியன் நிறைய அவங்க வந்து வீடியோகிராஃபர் கொண்டு வந்து இந்த ஸ்டேஜை வந்து அவங்க ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, போட்டோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். காலையில இருந்தே சார் டெக்னீஷியன் நிறைய நல்லா இருக்கிறது, ரொம்ப சிறப்பா எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருக்கு சார் ப்ரோக்ராம். நல்ல ப்ரொபஷனலா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். என்னுடைய முதல்வர், துணை முதல்வர் டாக்டர் அப்துல் அஜீஸ் மற்றும் டாக்டர் எஸ் ஃபிர்தோஸ் ஜஹான் அவங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மிக்க நன்றி சார். அல்ஹம்துலில்லாஹ் சார். நன்றி நன்றி. அனைவரின் அசிஸ்ட் உலகசாரி நிறுவனத்தின் சார்பாகவும், தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும், தேசிய கல்வி அறக்கட்டளையின் சார்பாகவும் ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சையத் மகளிர் கல்லூரிக்கு எங்களது வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் நன்றிகளும். நன்றி நன்றி சார், மிக்க நன்றி சார். முஹிதீன் சார், மிக்க நன்றி. உங்களுடைய வாழ்த்துக்களால் நாங்கள் ரொம்ப பெருமை அடைகிறோம், கல்லூரியும் பல்கலைக்கழகம். மிக்க நன்றி சார். மிக்க நன்றி. நன்றி. நிகழ்ச்சி தொடரட்டும், நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். மேடம் தொடரட்டும் மேடம், ப்ளீஸ் மேடம். எஸ் சார் மேடம்.
மரகதமா கால் ஹலோ என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கு மேடம் இங்க தி ஸ்கிரீன் நீங்க பின் பண்ணிருங்க மேடம். Up next is biography narration. Sometime life is going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith, says Steve Jobs. Now, let's have biography narration of the chairman, CEO, and a co-founder of Apple. Welcome you, team. A very good day to everyone present here. Like any other student who has fallen in love with computer, I find it even more hard to look back at the life of the most favorite human being in the technology. And it's none other than our Steve Jobs. I take a great pleasure to narrate the biography of the man who revolutionized the technological business. Steve Jobs, an innovator and visionary, truly deserves the pedestal that he is held on. Are you guys excited and curious to know about his biography? Yes, myself and we all are interested to know about his biography. Job was born in San Francisco on 25th February 1955 to a graduate student, Joanna and Abdullah. As they both were not ready for parenthood, they put up the baby for adoption. If he was put up for adoption, who was he adopted by and who brought him up? The baby Steve was adopted by Paul and Clara Job. Luckily to us, Paul passed over to Steve his love for mechanics, which led Steve to have a wonderful companion of friendship with Steve Wozniak and also the later evaluation of Apple computer. If Paul passed his love for mechanism to Steve, then his childhood would have been amazing. Tell me about it. Steve grew up into an active and rebellious toddler. He was very naughty when he was young. His fourth grade teacher needs to bribe him in order to make him study. Well, our Steve is always the class topper, and so his teachers insisted him just to skip his high school and directly join the college. If he was advised to skip his high school, did he skip it or did he continue? I don't think it is a great idea to skip in high school. Did his parents agree with it? He continued his high school because his parents didn't agree with him to skip it. During his high school years, he joined in the Explorer Club at HP, where his mentor and neighbor worked. The students met in the cafeteria with engineers, where engineers talked to them about their projects, and our Steve was in heaven. Yes, it was in HP where he saw his first computer and said, I fell in love with it. If he saw his first computer there, then where did he meet Wozniak? Subsequently, he met Bill Fernandes and Steve Wozniak, a computer whiz who went on to be his partners in founding Apple. After his high school years in 1972, Steve enrolled in Reeds College in Portland. Reeds wasn't quite expensive college for Paul and Clara to afford. Even though they are not that much rich, they put up all their effort, savings just to make their son well educated. But what did our Steve do? Our Steve just dropped the college within 6 months and spent his next 18 months dropping over on a creative class. And in 1976, Wozniak invented the Apple I computer. Job and Wozniak, together and electronic industry workers, found the Apple I computer in the garage of Job parents in order to sell it. By hearing this, I can clearly say this is the starting stage of his achievements. Can you tell more achievements of him? Yes. Through Apple, Job was widely recognized as a charismatic pioneer of personal computer, and he was the co-founder and chief executive of Pixar Animation Company. And most importantly, he was one of the board of directors of the Walt Disney in 2006 when Disney took over Pixar. Being such a legend, how was his last days in deathbed? Job died in his California home around 3 p.m. on October 5, 2011 due to complications of his previously treated pancreatic cancer.
Thank you. This was presented to you all by Sayed Azlina and Sabha Sara. Thank you. Thank you, team. You have really done a great job by conveying about Steve Jobs. Now let's welcome the contemporary dancers to perform for the song Doom 2 from the movie Doom Again. Doom again, I'm gonna away with me on a roller coaster ride. Doom again, I see your wildest dreams slowly come alive. Doom again, we gotta break the rules and party all the time. Doom again, we gotta steal the show. You know that ain't no crime. So steal all that you can, the magic you began. Let's shout, break out, come on, once again, let's hear it. Doom Charlie, once more, come on, here we go. Doom Charlie, Doom Charlie, Doom Charlie, Doom Charlie, Doom Charlie, Doom Charlie. Doom Charlie, Doom Charlie, Doom Charlie, Doom Charlie, Doom Charlie, Doom Charlie. Keep up the spirit. Let it go, yo. Shout the spirit. Keep up the spirit. Let it go, yo. Boom again into the beat of the rhythm of the night. Boom again into the voice that is calling the pictures of the night. Boom again into the shadows dancing in the pale moonlight. Boom again into your heart beat pumping, now the time is right. So go walk out the door, get down, get on the floor. Let's shout, break out, come on once again, let's hear it. Boom Charlie, Boom Charlie, Boom Charlie, Boom Charlie, Boom Charlie, Boom Charlie, boom, 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 once again. Boom Charlie, Boom Charlie, Boom Charlie, Boom Charlie, Boom Charlie, Boom Charlie, come on everybody shout, Boom Charlie. Wow, that was an eye-catching performance. Thought for change, we can do it. APJ Abdul Kalam has written several inspiring books. This book, Thought for Change, We Can Do It, the core part of the book says the changes that should be made in our country to achieve the desired goals. We welcome the team to give a book review. Hello everyone, greetings to all. This is Karthika and I'm here to give a review on one of the most successful books of Dr. APJ Abdul Kalam. Thought for Change, We Can Do It. That's the thing about books, they let you travel without moving your feet. Before going to the concept, let me tell you about the authors. Dr. APJ Abdul Kalam, jointly with Sivadanu Pillai, has written this book. He is a famous teacher, scientist, author, and also the 11th president of our nation. This book is published by Pentagon Press in 2012 and it also rated at 4.1 out of 5 stars by Goodreads. What has been compiled in Thought for Change, it can be displayed by two of India's accomplished missile men is an important motivating reminder and a wake-up call to present-day Bharat, particularly at a time when India's political scenario is brimming with corruption and schemes. Its achievement in the field of information technology, aerospace engineering, rocket technology should inspire India's large community of youth to whom the book has been dedicated, to whom it is hoped will influence India's political leadership
to straighten its spine and to break out of its reputation of being a soft state and to become a country to be reckoned with, which means a country with requisite technology, with economic clout, and with the weapon system are equally important as they will use the appropriate conventional at least whenever necessary. The book was spread over 5 parts, and the authors have covered a wide array of subjects not only related to their field but also to those under the gamut of science and technology. The first part deals with dynamics of changes, cultured civilization, well planned cities, and some of the discoveries of India's ancient period. The second part, named as Mission Mode Program and Technological Push, covers science and technology which enables green revolution, IT, space, and pharma industry. The third part, it is the futuristic technology. It is the longest one of the book, spread over 170 pages, more than half of the book, which begins with the nanotechnology, robotics, and the mission BrahMos. The equivalent of the BrahMos is yet to be built in next 20 years. This statement proves that Dr. APJ Abdul Kalam is a person with foresight, thought, and his books lives for years. The fourth part talks about the technological spins off to the society. His last quote in this book is indeed touching. When I see happy tears rolling out from the eyes of the parents of a polio affected child on seeing him walking after fitting the lightweight caliper. This part deals with orthopedic and pediatric deficiency. The fifth part begins with the English translation of a verse titled by Jalaluddin Rumi. This book is compiled in such a way that it reflects the India's atomic space rocket missile accomplishments and the commendable technological strategies which can be achieved after optimal level of production and deployment. If you are truly interested in the scientific excellence of India, then this is the book you are looking for. You cannot read it in a go. You need to understand each and every part thoroughly in order to know the missions and the technological strategies deployed in India. So I highly suggest to read this book as it showcases some futuristic ideas of India. So let us remember, one book, one pen, one teacher, and one child can change the world. Thank you. Thank you so much for your informative review. Bala, what comes to your mind when I say Mughal Empire? Jodha Akbar and biryani. Oh, okay. That is another interesting thing that I would love to tell you. Here we are with the team Sharara. The team consists of a pair of loose pleated trousers worn by women from South Asia, typically with a kameez and dupatta. Here comes the Sharara, the aesthetic design and ethnic attire of Mughal royalty. Welcome, ladies.
Thank you, team. That was indeed an elegant performance. To understand the culture, study the dance. To understand the dance, study the people. Dance is the hidden language of the soul. Now let's welcome the dancers to rock the stage. Welcome, team. పట్టు చీరనే కట్టుకున్నా కట్టుకున్నులా కట్టుకున్నా టిక్కి బొట్టే వెట్టుకున్నా వెట్టుకున్నులా వెట్టుకున్నా నడుముకు వడ్డాణం చుట్టుకున్నా చుట్టుకున్నులా చుట్టుకున్నా దిష్టి సిక్కనే దిట్టుకున్నా దిట్టుకున్నులా దిట్టుకున్నా కూతురు వస్తావు రో నువ్వు ఏడక్క వస్తావు రో చెయ్యి నీ చేతికిస్తాను రో అడుగు నీ అడుగులేస్తాను రో నేను మెచ్చి నన్నే మెచ్చేటోడా ఇట్టే వస్తారా నీ వెంట నీ బుల్లెట్ బండకి వచ్చే తప్ప అడుగుడు గుడు 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 పని అంతాల దునియానే చూపి తప్ప చిక్కు 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 పని బుల్లెట్ బండకి వచ్చే తప్ప అడుగుడు గుడు 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 పని అంతాల దునియానే చూపి తప్ప చిక్కు 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 పని చెరువు కట్ట పొంటిచే మంతివానం బంతివానం చే మంతివానం చే మంతురు దెంపి దండ అల్లుకున్నా అల్లుకున్నులో అల్లుకున్నా మా ఊరు వారం దున మల్లెవానం మల్లెవానం పూల మల్లెవానం మా మల్లెలు దెంపి బొల్లో నింపుకున్నా నింపుకున్నులో నింపుకున్నా నువ్వు నన్నేలుకున్నావు రో దండ బెల్లో నయ్యేస్తాను రో నేను నీ ఏలు పట్టుకొని మల్లె జల్లో నయ్యేదాను రో మంచి మర్యాదలో తెలిసిన దాన్ని మట్టి మనసులోన పెరిగిన దాన్ని నీ పుల్లెట్టు బండకి వచ్చే తప్ప అడుగుడు గుడు 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 పని అంతాల దునియానే చూపి తప్ప చిక్కు 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 పని పుల్లెట్టు బండకి వచ్చే తప్ప అడుగుడు గుడు 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 పని అంతాల దునియానే చూపి తప్ప చిక్కు 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 పని నే అప్పసాటు వాడ పిల్లనయ్యో పిల్లనయ్యో వాడ పిల్లనయ్యో మా నాన్న గుండెల్లోన ప్రేమనయ్యో ప్రేమనయ్యో నేను ప్రేమనయ్యో ఏడు గడపలలో ఒక్క దాన్నిరయ్యో దాన్నిరయ్యో ఒక్క దాన్నిరయ్యో మా అన్నదమ్ములకు ప్రాణమయ్యో ప్రాణమయ్యో నేను ప్రాణమయ్యో ఎన్నెల్లో ఎత్తుకొని ఎన్న ముద్దలు పెట్టుకొని ఎన్ని మారాలు చేస్తూ ఉన్నా నన్ను గారాలు చేసుకొని చేతుల్లో పెంచారు పువ్వల్లే నన్ను నీ చేతికిస్తారా నన్నేరా నేను
நீ புல்லட்டு வண்டக்கி வச்ச தப்பாடு குடு 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 பனி தலருயானே சூப்பி தப்பா சிக்கு 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 புக்கனி புல்லட்டு வண்டக்கி வச்ச தப்பாடு குடு 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 பனி தலருயானே சூப்பி தப்பா சிக்கு 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 புக்கனி నా కుడికాలు నీ ఇంట్లో పెట్టినంక సిరి సంపద సంబూరం గల్గునింకా గల్గునింకా Thank you, team. That was a rocking performance. Hey Baba, do you feel something strange? No, not really. Really nothing? The only difference I feel is that last year at this time I was in my home, but now I'm here. Man, the pandemic changed everything. Exactly. You found it. The theme for our next performance is Before Pandemic was After Pandemic. Welcome. Hello everyone, I'm Shirin Fatima. I'm going to bring up some scenarios from the pre-COVID and post-COVID. Scenario 1, conversation between police and Sasha. Before COVID. Hey, stop, get down. Madam, where are you going? Ma'am, I'm just going to Tambara, ma'am. Okay, show me your details. Ma'am, you don't look same in the license. Ma'am, it was taken much before when I was 18. Okay, you can't go by this way. Take diversion. Thank you, ma'am. After COVID. Hey, hold on. Stop. Get down. Ma'am, where are you going? Tambaram, ma'am. Okay, show me your license. Remove your helmet. Ma'am, where is your mask? Ma'am, mask. Okay, show me e-pass. E-pass. 1 minute, ma'am. Ma'am, a minister's driver's wife's son's friend, ma'am. See what I'll do. I have put your fine of 1,000 rupees. Get this. Ma'am. Scenario 2, getting leave before COVID. Hello. Hello. Tell me, ma. Hello, sir. I'm not feeling well, sir. Oh, so what, ma? Sir, can I get a half a day leave, sir? What about the work that I gave you yesterday? Sir, I submitted it, sir. Just a half a day leave, sir. What? Leave, ah? Don't ask leave and all, ma. Be a sport. Come to office, ma. After COVID. Hello. 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 Sir, I'm not feeling well from the morning, sir. Oh, what happened, ma? Fever, sir. Okay, what about the work that I gave you yesterday? Sir, I didn't submit it, sir. Okay, ma. Why half a day leave? Take a leave for 10 days. And don't forget to take your COVID test, huh? By the way, don't come near office, okay? Finally, YouTube is be like before COVID. Welcome, Nanbargale. Today we have come to Ooty, Nanbargale. See, you can see the hillu. Nanbargale, here the climate is very cold, Nanbargale. Please taste the food here, Nanbargale. And I have come with my friends, Nanbargale. See, you can see Nanbargale. And please do not forget to bring your sottaru. Sottaru, right? Sottaru, Nanbargale. Bye. After COVID. Welcome, Nanbargale. Today I am going to show you my home tour. Nanbargale, see, this is my room, Nanbargale. And see, this is my kitchen. Today I am making fish, Nanbargale. And see, this is my bathroom, Nanbargale. And here only I bath daily, Nanbargale. And see, this is my drum. We wash your clothes, Nanbargale. And Nanbargale, please wear your mask, Nanbargale. And sign is your hands, Nanbargale. Sign is your hands, Nanbargale.
Stay safe, stay happy, நண்பர்களே. Thank you. Thank you so much. Wow, that was a humorous performance. Let's give a big round of applause. Now, the stage will be taken by Shreya and Nazira. Thank you, Afrin and Bala, for your wonderful hosting. Now, Shreya and myself, Nazira, will be taking up the stage. Nazira, do you have the habit of listening to the stories of legends? No, I don't. But I'm very curious to see others give their views on the various legends they are going to speak about. Here we have our team to present an interesting biography narration on Muniba Mazari. Welcome, girls. All the best. Good afternoon. I'm Nusrat Fatima. And myself, Ume Kulsum. Before learning about my legend, I would like to share how my legend came into my life. Few months before, I was scrolling down my social media. A video attracted me. What was the video about? The video was about a lady sitting on a wheelchair, dressed professionally, with a mic on her hand and speaking to people on 200. Do you know what she said? Yes, I know. She said, the secret of happiness is being grateful for what we have, not what we don't or what we have lost. Yes, exactly. After hearing this, I was inspired by her a lot. I searched her a lot, I couldn't find it. After a few months, I find it to be a legend. Yes, a legend is Muniba Mazari. Muniba Mazari. She's a Pakistani activist, singer, artist, model, and also a motivational speaker. Muniba Mazari was born on 3rd March 1987 in a place called Rahim Yar Khan. And that place lies in the southern central area of Pakistan. Pakistan. Is the Pakistan near Punjab or Kashmir? She belongs to Pakistan near Punjab. Muniba was the youngest daughter for the parents. She was born with 2 elder brother siblings. As she was the youngest, she was pampered a lot. Muniba did her schooling in Army Public School. Army Public School. Was it far from the place where she resided? Yes, the school was 14 kilometers away from her native. Muniba pursued her degree in her native Rahim Yar Khan with the degree of BFA, Bachelor in Fine Arts. She got married at the age of 18 before she could finish her studies. Wait, why did she get married at a very young age? Because she belongs to a Baloch tribe. Baloch tribe means Iranian people migrate to other countries, and the people of Baloch tribe make their daughters get married at the age of 18. Muniba married to a businessman who travels from country to country for business, and Muniba traveled along with him. After a marriage of 2 years, Muniba and her husband were traveling from Kuwait to their native Rahim Yar Khan. They met with an accident. The accident was so critical, but however, her husband jumped out of the car and saved his life. What happened to Muniba? Muniba couldn't get out of the car and the car fell into the ditch. Muniba hurt herself very seriously. Her arm was fractured, her wrist was fractured, her entire lower body was dislocated. She was taken to the hospital in a very bad condition, and on that day she felt helpless. Helpless? But why? She felt helpless because she was hospitalized for 2 years and was bedridden. The doctors told her the multiple surgeries they did and said her that she couldn't be able to become a mom, and also that she couldn't be able to work for the rest of her life. These words made Muniba shut herself into 4 walls. She didn't want to face people's sympathies towards her, and she just wanted to overcome her fears. Wait, what were the fears she couldn't face it? The first fear was divorce. After the Muniba's accident, Muniba's husband was not happy with her, and he wanted to marry another woman. On the day of Muniba's husband's marriage, Muniba texted her husband and said that she's happy for what he's doing. That's how she overcame the first fear. Second was mom. She couldn't become mom, but Muniba thought, what if I couldn't become a mom? I could adopt a kid and become one. Did she adopt one? Yes, in 2011, she adopted a baby boy and named him Nail Mazari. After overcoming all her fears, she started to appear more in public, and as her appearance in public grew more, the public sympathy towards her as a disabled person went down. People said she's disabled, but Muniba said, I'm not disabled, I'm differently able, and she proved it. How did she prove that? She proved that she's differently able by joining as a teacher in a son's school, and also joined as an anchor in National Pakistan TV, and did around 70 shows. Muniba is the first wheelchair-bound artist in Pakistan. She became the National Goodwill Ambassador for the UN Women in Pakistan, and she also appeared in BBC 100 in the year 2015. She's Forbes 30 on 30 in 2016. She made an example that people who think imperfectly perfect. People who think they're unlucky in spite of being lucky, Muniba sets an example for them. Before concluding, I would like to conclude with her words. You go out, you make money, you do it for yourself. That's not life. You go out, you seek for people. You became the sponge that absorbs all the negative vibes and emits beautiful vibes. Because of you, they didn't lose hope. Because of you, their life changed. That's the day you live, and that's the day you achieve.
Thank you. That was a bucket load of information. Thank you, girls. Now, we are moving on to a terrific group dance performance. When it comes to Gujarat, our thinking goes to Garba and Dandiya. Special dances are performed mostly during the Navaratri season, the music that makes everyone to clap their hands. Let's put our hands together and welcome them.
Wow, wow, wow. That was a wonderful performance, girls. Next, we are moving on to a book review of the inspiring thoughts written by APJ Dr. Abdul Kalam. Let's welcome girl. Greetings to all. Myself, Trushia. Today I'm going to give a book review on Inspiring Thoughts and Quotational Series written by our former president, Dr. APJ Abdul Kalam. To speak about this book is completely different from any other book. The reason is, this book contains only thoughts and quotes for each of 100 pages. That's why people used to call this book as collection of thoughts. Certainly, this book has only collection of the best thoughts and quotes along with inspiring words of Kalam's lures the readers like me. To speak more in depth, this book has been published in the year 2007. Since then, this book is famous amongst all ages of the readers. The reason is, this book has written in a very simple language which touches the chords of the readers at many levels. Adding to this, as a reader, I found this book so thought-provoking as it urges the reader to think and dream about better tomorrow. In fact, the main concept of the book is not only to think and dream about better tomorrow, but also to think about the nation by taking the right step at the right time. I'm sure that this book will keep alive Kalam's legacy to the people. With no doubt, this book is to cherish. Now, coming to the sad part, of course, this book has really awesome thoughts and quotes, yet Kalam's most famous words are missing, which is quite disappointing. Apart from this book is so affordable. If you're seeking for any motivational or inspirational book, this would be the best choice ever. Not only for you guys, but also for the people who face rejections and failure in this life. I'm sure this book will shape your life. Now, I like to conclude this review with a quote which I took from this book, which is so motivating me, so thought of sharing with you guys. The quote says, "What would you like to be remembered for? Get up, evolve yourself, shape your life, and you should write it on a page. And that page may be a very important page in the book of human history," says APJ Abdul Kalam. Thank you. That was wonderful. Thank you. Next, we are having a team to perform motivational song. Survivor from the movie Vivegam and Secret of Success from the movie Boys. Come on to the stage, girls. All the best. இருட்டு பாதைகளை நம்பிக்கை திப்பந்தம் கனிந்தவன் முன் வந்தால் எதிர்காலை மாற்றி வரும் My game is beyond pain. What I think the best, look inside, manifest, go to go, seek a number, color, number, go to my down. Na 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 na
what we say. Let's go say. In the Isai, on the Isai, Isaile, on the Isai. Be a star, we'll show you how. Reach for the skies and never ever give it up. Whoa, oh, 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 oh. That was a heart-touching performance, girls. Next, we have our solo dance performance. Kajrare is a party-oriented song which will make us all groove. It was performed by Aishwarya Rai with full of josh and enthu. All the best. मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं जी बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले हो मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना ओ कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना हो मेरे नैना जुड़वा नैना कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा कजरारे 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 तेरे कारे कारे नैना कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना ओ तेरे नैना जुड़वा नैना तेरे नैना जुड़वा नैना ओ तेरे नैना जुड़ते रहना तेरे नैना जुड़ते रहना ओ कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना कारे 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 नैना कजरारे That was a rocking performance. Thank you. We have our next participants for the biography narration of Lionel Messi. He is considered one of the best football players and is one of the most eminent personalities. Welcome, girls. Good evening.
Good evening. This is Aisha Ruman. This is Juwairia. So, Juwairia, who's your favorite legend? My legend, Lionel Messi. Oh, him. He's my favorite too. Let's talk about his biography. Lionel Messi was born in Argentina and comes from poor family. His father was a factory steel worker and his mother was a part-time cleaner. Messi started his profession in his early stages. So at the age of 5, he started to play at the age of 5, he started to play for a local boys club, and at the age of 8, he started to play for a Newell's Old Boys Club. He dreamed of becoming a professional football player, but his dream started to fall apart. Do you know why? Oh, yes. He was diagnosed with growth hormone deficiency and he needed an expensive therapy which cost $900 per month. It was unaffordable by his parents, and the club he played for also refused paying for it. But fortunately, Messi's talent was so undeniable that the whole football club started to noticing him. And the coach of FC Barcelona had also started to noticing him. He sent an offers to Messi family and gave a trial period of proposal to see whether Messi is worth the hype. And he was mind blown by seeing the talent and abilities of Messi. Juveria, do you know an interesting fact about Lionel Messi's first contract? Yes, I know, but I don't know exactly. Can you tell me? Oh, yes. Lionel Messi's first contract was actually written on a napkin. It is a cloth napkin? No, it was on a paper napkin. Till today, he has spent his entire professional life playing with Barcelona. Can you tell me any of his awards? Yes, at the young age of 22, Lionel Messi has won the prestigious FIFA World Player of the Year 2010. And he has a record tying 5 Ballon d'Or awards. And he also has a record of 6 European Golden Shoe awards. Joveria, do you know who's the highest paid athlete in the world? Yes, it is my hero, Lionel Messi. Yes, his net worth is $400 million. There are so many lessons to be learned from his success story. Yes, despite of his health problems, despite of his poor financial background, despite all the rejections he faced, he was still determined to achieve his dream and he never gave up. You could all say it was all of luck, but success doesn't come alone with luck, but also with hard work. A beautiful quote said by Lionel Messi. You have to fight to achieve your dream. You have to sacrifice and work hard for it. Wow, that was a great time talking about the legend Lionel Messi's inspiring story. We should always talk about inspiring story like this to get motivated in life. Thank you. That was an interesting biography narration. Thank you, girls. Keep it up. Music gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. Minsara Puve, the song, is based on the Vasanta Raga and details Tamil Carnatic notes. Now let's call upon our singers for their next performance. All the best.
Wow, that was a wonderful performance. Thank you, girls. Yes, keep it up, girls. Next, we are going to have a book review on the book A Journey Through Ignited Minds Unleashing the Power Within India. I welcome the next team to give an interesting book review. Welcome. Dream is not that you see in sleep. Dream is something that doesn't let you sleep. A famous quote by the person who needs no introduction. Yes, it's Dr. APJ Abdul Kalam, who is pretty much known worldwide. A pleasant afternoon to one and all present here. And myself, Lakshmi Priyadarshini, here to comment about a review on the Ignited Minds, Unleashing the Power Within India by Dr. APJ Abdul Kalam, based on an inspiration from a young girl, Snehal Thakur. Now let's get into it. As all knows, Kalam urges to ignite India with their creativeness. Kalam pondered about India's decisions as a developing nation, what needs to be revolutionized, removed, or achieved. This book ruminates on the main topic, peace of mind. On my review, the key essence of the ignited mind focuses on growth doesn't happen overnight, as we all know. Now let's think on to the next. Attitude is the key. I guess it's a valid key for a developing young mind. Now last but not the least, governing doesn't mean ruling. Let's get to know deep about it.
Growth doesn't happen overnight. True, as we all know that it's a long, exhausting process to help India stabilize its aspects and convert it into a superpower. I totally agree, as every growth takes time for its own development. Attitude is the key. In this book, Kalam didn't want to hurt anyone, but strongly revolves around India's character and the development. He graved his concerns on the strategic and personal goals. Last but not the least, governing doesn't mean ruling. Indians are tired of ruling elites ranging from the Mughal Empire to the European colonization. Oh man, my ears are getting numb on hearing colonialism from the start as I go through the pages of history. Kalam simply didn't want to be ruled, but guided and led by true reformers. By doing so, the country should safeguard their interests and care for their well-being. As not many rules did that in the past, to say that at least. As Kalam quoted, change is crucial. It brings about new thoughts. New thoughts leads to innovative actions. I would like to conclude my talk with a critical review on this book. It is an excellent addition for those ignited minds who wants to bring about change in the Indian society. Thank you. That was a great performance, wasn't it? Yes. Shreya, do you have any idea about who is going to perform next? Yes, of course. We're once again going to see our solo dance performer showcasing her charms as a tribute to Miss Madhuri Dixit, her muse. All the best. Mohini. लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू हाँ चल गई मेरी बातों से तू चल गई हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई तू धर्मा तू किस खेत की मूली है जरा बता टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा गाना मगदाद से लेके दिल्ली वाला टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा गाना मगदाद से लेके दिल्ली वाला उड़ जा कहाँ की अदा भी बड़ा बेशर्म है तू तो लिखा है बड़ा ये कमर छुपा ले नजर घुमा ले पता न पूछूं तू जाने देखो पैरों पे कैसे हटता है बड़ा हाँ ढल गई तू शाम की तरह ढल गई हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा बता मतलब की बकवास तेरा घाघरा बगदाद हो या हो दिल्ली प्रयागरा टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा गाना बगदाद से लेके दिल्ली वाला Wow. That was really awesome. You made us to vibe with your dance. Nazira, you know, I've always wanted to learn how to catwalk and moonwalk since my childhood. Really? That's great. Now let's move on to a ramp walk performance. Come on, girls, let's cheer for them. All the best.
चतुत्तरि कलिचल प्रवाह पावितस्थले कलीवलं विलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिका दमद्दमद्दमद्दमन्निनादवर्धमार्वयं चकार Padma samava padma samava padma samava padma samava Om Dalai Lama Om Dalai Lama Om Dalai Lama Lama tashidele lama tashidele lama tashidele lama tashidele Om mani peme Padma samava padma samava padma samava padma samava Om Dalai Lama Om Dalai Lama Om Dalai Lama Lama tashidele lama tashidele lama tashidele lama tashidele Om mani peme Padma samava padma samava padma samava padma samava Om Dalai Lama Om Dalai Lama Om Dalai Lama Lama tashidele lama tashidele lama tashidele lama tashidele Beauty at its peak. Thank you so much, girls, for your stunning performance. Next, we are moving on to motivational song. Motivation is not only to activate a person's desire for wealth, but also to activate a person's life energy and awaken the creative enthusiasm of a nation. I welcome the next team to perform the motivational song. All the best.
மேடம் மரகதம்மா மேடம் மேடம் எஸ் மேம் சொல்லிருக்கேன் மேம் ஸ்டார்ட் மேம் பண்ணிடுவாங்க சார் அசிஸ்ட் உலக சாதனை நிறுவனர் முனைவர் ராஜேந்திரன் சார் வந்திருக்காங்க மேம். வெல்கம் சார் வெல்கம் சார். இப்போ எஸ் மேம் எஸ் ஸ்டாப் ஒரு பிரீஃப் கிராப் இருக்கு சார். எஸ் மேம் எஸ் மேம். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். மேதகு ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களின் 90வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டும் அசிஸ்ட் உலக சாதனை நிறுவனத்தின் 10வது ஆண்டு நிறைவு விழாவை முன்னிட்டும் 2021 மணி நேர பன்னாட்டு சாதனை இணையவழி சங்கமத்தில் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் 7 அமைப்புகளுடன் இணைந்து 7 அமைப்புகளில் ஒன்றாக பங்கு கொள்வதில் பெருமை கொள்கின்றோம். இந்த நல்ல வாய்ப்பினை நல்கிய அசிஸ்ட் உலக சாதனை நிறுவனத்தின் தலைவர் முனைவர் ராஜேந்திரன் சார் அவர்களுக்கும் கல்விக்குறிச்சி தேசிய கல்வி அறக்கட்டளையின் தலைவர் முனைவர் முகமது முகைதீன் சார் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இன்று தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் ஜஸ்டிஸ் பஷீர் முகமது சையத் மகளிர் கல்லூரியும் இணைந்து 12 மணி நேர அந்த கல்லூரியின் மாணவிகள் மிக சிறப்பாக பல்சுவை நிகழ்ச்சிகளை காலை 7 மணி முதல் தற்பொழுது வரை மிக சிறப்பாக இயங்கி வருகிறார்கள். ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளுமே மிக தரம் வாய்ந்ததா, அதாவது பாராட்டுதலுக்கு வார்த்தைகளே கிடையாது. ஏன்னா முகமது முகைதீன் சார் வாழ்த்துக்கள் சொல்ல வந்துட்டு அப்படியே அசந்து போய் உட்காந்துட்டார் அப்படின்னாலே இதை விட ஒரு உதாரணம் எதுவுமே சொல்ல தேவையில்லை. அந்த அளவிற்கு மிக சிறப்பான ஒரு நிகழ்வுகளை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தினையும் ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சையத் மகளிர் கல்லூரியின் மரியாதைக்கு உரிய நிர்வாகத்தினர், மரியாதைக்குரிய முதல்வர், மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர்கள், மரியாதைக்குரிய ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் அனைத்து துறைகளின் பேராசிரியர்கள் மற்றும் அன்பிற்குரிய மாணவிகள் அனைவரையும் வாழ்த்துவதற்கு அசிஸ்ட் உலக சாதனை நிறுவனத்தின் தலைவர் முனைவர் ராஜேந்திரன் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் ஜஸ்டிஸ் பஷீர் முகமது சையத் அகமது சையத் மகளிர் கல்லூரியின் சார்பாகவும் வருக வருக என்று இருக்கரம் கூப்பி வரவேற்று மகிழ்கின்றோம். வாருங்கள் சார், உங்களுடைய வாழ்த்துக்களுக்காக காத்திருக்கிறோம். வாங்க சார் ப்ளீஸ். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த ஒரு சிறப்பான நிகழ்வு த லாங்கஸ்ட் மல்டிநேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் இன்றுடன் வெற்றிகரமாக 43வது நாளை நாம் வெற்றிகரமாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட 2000 மணித்துளிகளை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறோம். அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நம்ம 2021 முடித்து விட்டோம். 2021 முடிந்து விட்டது. ஓகே ஓகே. ஸோ வெற்றிகரமாக 2021 மணி நேரத்தை கடந்து ஒரு வெற்றி நிகழ்வாக இங்கே நாம் அனைவரும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் வேளையில் இந்த நிகழ்விற்கு முத்தாய்ப்பாக அமைந்தது என்னவென்றால், கலாம் ஐயா அவர்களுடைய கனவுகள் தான் இங்கே நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. அந்த அற்புதமான கனவுகளை மெய்ப்பட செய்ய நம் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து இந்த கூட்டு முயற்சியாக தி லாங்கஸ்ட் மல்டிநேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் வெற்றிகரமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்விற்கு சிறப்பு சேர்க்கும் விதமாக தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வி பழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் ப்ரொஃபசர் என் பஞ்சநாதம் ஐயா அவர்களுடைய வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் தமிழ்நாடு டீச்சர்ஸ் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டி அவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு, அவர்களுடைய அந்த மோட்டிவேஷன் இந்த நிகழ்ச்சியை வெற்றியடைய வைத்துள்ளது. ஆகவே அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் எங்கள் அனைவரும் சார்பாக பணிவான வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம், நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் இந்த நிகழ்விற்கு சிறப்பு சேர்க்கும் விதமாக நம்முடைய அன்புக்கினிய சகோதரர் துபாயிலிருந்து வருகை புரிந்து
நிகழ்ச்சியை செம்மையாக அனைவரோடும் ஒன்றாக இணைந்து ஒரு சகோதரத்துவம் இங்கே வெளிப்படுத்தி நல்ல ஒரு மனிதநேயத்துடன் செயல்பட்டிருக்கும் அன்பிற்குரிய சகோதரர் முனைவர் மொஹிதீன் சார் அவர்களுக்கும் தேசிய கல்வி அறக்கட்டளையுடைய நிறுவன தலைவர் கல்வியடை குறிச்சிருந்து வருகைப்படுதல் அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் வரவேற்று இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக தலைமையேற்று ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கும் அன்பிற்கினிய சகோதரி டாக்டர் டி சிவசக்தி ராஜம்மாள், எங்களுடைய அன்பிற்கினிய ஒரு இந்த நிகழ்வை வெற்றி பெற வைப்பதில் முனைப்பாக ஈடுபட்டு ஒரு போர் வீரரை போல செயலாற்றி கொண்டு வருகிறார்கள். ஆகவே அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் எங்கள் அனைவர் சார்பும் மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுகள் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்வுக்கு அவரோட துணையாக நின்று ஒத்துழைப்பு கொடுத்து வரும் முனைவர் டாக்டர் டி பிரேமலதா சகோதரி அவர்களுக்கும், மேலும் இன்று இப்பொழுது நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் நிகழ்வானது ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அஹ்மத் சயீத் காலேஜ் ஃபார் உமன் சென்னையிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 12 மணி நேரங்களை சிறப்பாக நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டு வருகிறார்கள். அவர்களுடைய அற்புதமான இன்றைய நிகழ்வானது கலாச்சாரங்களை போற்றும் ஒரு விதமாக அமைந்துள்ளது. ஆகவே அவர்களுடைய அந்த கூட்டு முயற்சிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் நடுவில் யூடியூப்ல எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ அற்புதமான அந்த கலை நிகழ்வுகளை வடிவமைத்து மாணவர்கள் எல்லாம் இன்று வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்மளாம் இந்த இந்தியாவுடைய தமிழக கலாச்சாரம்லாம் காணாம போயிடுது அப்படின்னு நினைச்சோம். பட் ஆனா மாணவர்களுடைய அந்த தனித்திறங்களை பார்க்கும்போது நிச்சயமாக இந்த நிகழ்வு மூலமாகவும் ஆசிரியர் மூலமாகவும் ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சயீத் கல்லூரியினுடைய நிறுவனத்தார் சார்பும் வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிறது பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். சிறப்பாக கிளாசிக்கல் டான்ஸ், கிளாசிக்கல் சிங்கிங், செமி கிளாசிக்கல் டான்ஸ், அதுக்கப்புறம் மைம் ஷோலாம் இங்கே பண்ணியிருந்திருக்காங்க. ஸோ ஃபோக் டான்ஸ், ஸ்ட்ரீட் பிளே, அப்டிராக்ட் ஆர்ட், பயோகிராஃபி, நரேஷன் போன்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை இங்கே மேடை ஏற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதுவும் மைம் ஆர்ட் ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு கலை. அந்த கலையும் இங்கே பார்க்க முடிகின்றது. ஃபோர்க் ஆர்ட் பார்க்க முடிகின்றது, போன்ற ஸ்ட்ரீட் பிளேயும் இங்கே பார்க்க முடிகின்றது என்று பார்க்கும்போது மாணவர்களுடைய கல்வி தரத்தினுடன் சேர்ந்து கலைத்தரத்தையும் எவ்வாறெல்லாம் இந்த ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சயீத் காலேஜ் ஃபார் உமன் அவர்கள் தரமான மாணவர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். மேலும் இந்த நிகழ்வின் மூலமாக கலாம் ஐயா அவர்களுடைய அந்த ஆசிரியர்கள் மூலமாக ஒரு ஆசிரியருக்கு ஒரு சிறப்பு செய்யும் நிகழ்வாக தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அதை பார்க்கும்போது நமக்கெல்லாம் ஒரு மேம் வாய்ஸ் கேட்கலீங்களா மேம்? மேம் அவரு எனக்கு மட்டும் தான் கேட்குறேன். சார் மியூட்ல இருக்கீங்க, சார் மியூட்ல இருக்கீங்க. இப்ப கேக்குதுங்களா மேடம்? இப்ப கேக்குதுங்களா? ஓகே சார், ஓகே சார். ஹலோ. ஓகே. ஸோ இந்த சிறப்பான நிகழ்வினை சிறப்பாக வடிவமைத்து ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கும் அன்பிற்கினிய சகோதரி டாக்டர் சிவசக்தி ராஜம்மாள் சகோதரி அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, அவர்களும் துணையாக இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கும் மரகதம் சகோதரி அவர்களுக்கும், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அப்ளைட் சைக்காலஜி அண்ட் பிஹேவியரல் ரிசர்ச் அவர்களுக்கும், ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சயீத் காலேஜ் ஃபார் உமன் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள். 2021 மணி நேரம் என்ற இலக்கை நோக்கி நாம் நகர்ந்தோம். ஆனால் அதையும் தாண்டி இளைஞர்கள், எழுச்சியாளர்கள், ஆசிரியர்கள் இங்கே நாங்கள் இருக்கிறோம். கலாம் ஐயாவுடைய கனவுகளை செயல் வடிவம் கொடுப்பதற்கு தமிழர்கள், இந்தியர்கள் நாங்கள் இருக்கிறோம். அதனை நாங்கள் உலக அரங்கில் எடுத்து செல்வோம். வளர்ச்சியடைந்த தமிழகத்தையும் வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவையும் நாங்கள் நிச்சயமாக உருவாக்கியே தீர்வோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் பல்கலைக்கழகம் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை பார்க்கும்போது நிச்சயமாக ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நிகழ்ச்சியாக நாம் பார்க்க முடிகின்றது. ஆகவே நமக்குரிய மதிப்புக்குரிய வைஸ் சான்சலர் மீண்டும் ஒரு முறை ப்ரொஃபசர் என் பஞ்சநாதம் சார் அவர்களுக்கு மனதார நன்றிகளை மீண்டும் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் இந்த நிகழ்வை சிறப்பு சேர்க்கும் விதமாக வருகை புரிந்துள்ள அன்பிற்கினிய சகோதரர் முனைவர் முகமது மொஹிதீன் சார் அவர்களும் வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள். சிறப்பாக நிகழ்ச்சியை
அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து வெற்றி பெற வைத்துள்ளோம். ஆகவே அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒத்துழைப்பு கொடுத்திருக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், கல்லூரியுடைய நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். மேலும் நிகழ்ச்சிகள் வெற்றிகரமாக தொடர்வதற்கு என்னுடைய மனதார வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. நன்றி சார், மிக்க நன்றி சார். ஒரு சிறப்பானதொரு வாழ்த்துக்களை அளித்தீர்கள். தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வி பல்கலைக்கழகம் சார்பாகவும் ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சையத் மகளிர் கல்வி நிறுவனங்களின் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். உங்களுடைய வாழ்த்துக்களுக்கு தகுதியான மாணவிகள், அந்த மரியாதைக்குரிய நிர்வாகம், மரியாதைக்குரிய முதல்வர், மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர், மிக சிறப்பான அப்துல் கலாம் ஐயா கனவு கண்ட மாணவிகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் எல்லாருடைய பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அசிஸ்ட் உலக சாதனை நிறுவனம், தேசிய கல்லிடைக்குறிச்சி தேசிய கல்வி நிறுவனம், தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வி பல்கலைக்கழகம் நிறுவனம், அனைவரின் பாராட்டுதலையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இங்கே அவங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய வகையில் நீங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தமைக்கு தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வி பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும், ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சையத் மகளிர் கல்வியின் சார்பாகவும் உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சார். மிக்க நன்றி. நன்றி சார், மிகவும் நன்றி சார், மிகவும் நன்றி சார். மேடம் காலேஜ்ல திருப்பி கண்டினியூ பண்ணலாம். பண்ணலாமா? நீங்க தொடர்ச்சியா காலையில இருந்து பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கீங்க. உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை நேரம் மேடம் சொன்னாங்க. ரொம்ப நன்றி மேடம், உங்களுடைய அதீத உழைப்பு. அதாவது 1% கூட குறைன்னு இல்லை, சஜஷன் கூட சொல்ல முடியாது. அப்படியே அசந்து போய் உட்காந்துருக்கோம் நாங்கெல்லாம் காலையில இருந்து. உங்களுடைய படைப்புகள், மாணவர்களுடைய திறமைகள், மாணவர்களுடைய வெளிப்பாடு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு மேடம். ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ டியர்ஸ். சூப்பரா பண்றீங்க. மாணவிகள் அனைவரும் ரொம்ப சூப்பரா பண்றாங்க. முகைதீன் சார் பாராட்டி மெசேஜ் போட்டுட்டே இருந்தாங்க. நான் அந்த குரூப்ல 12 hours குரூப்ல போட்டுட்டு இருக்கேன் சார். நீங்களே சொல்லிடுங்க சார், வார்த்தையா சொல்லிடுங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ். மிகவும் அருமையாக, அதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷனலா ஒரு ஷோ அப்படி பண்ணுவாங்க, ஒரு ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வச்சு அது மாதிரி பண்றாங்க. ஒரு கொஞ்சம் கூட பெசரி இல்ல. அந்த காம்பேர் பண்ணக்கூடிய மாணவிகள் ஆகட்டும், அந்த பிள்ளைகளோட அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் பாருங்க, அது எவ்வளவு அற்புதமா ட்ரெஸ்ஸிங், இது கூட ரொம்ப நீட்டா பண்ணிருக்காங்க. பெர்ஃபெக்ஷன் அண்ட் ப்ரொஃபஷனலிசம். அது அதை விட ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இந்திய அந்த ஒருமைப்பாட்டை போற்றும் விதமாக செலிப்ரேட்டிங் இந்தியா மல்டி டேலண்ட் ஷோ அவங்க எழுதியிருக்காங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய பேரு, தமிழ்நாடு அப்படி அவங்க எழுதியிருக்கும்போது பார்க்கும்பொழுது மிகவும் அருமையா இருக்கிறது. இதற்காக இந்த கல்லூரிய நிர்வாகத்திற்கும், முதல்வருக்கும், துணை முதல்வர் அவர்களுக்கும், அனைத்து பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும், மாணவ மாணவிகளுக்கும், முக்கியமாக இந்த நிகழ்வை செய்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஆர்கனைசர்ஸ் அண்ட் அந்த ஈவெண்ட் ஆர்கனைசரும் ஒருங்கிணைப்பாளர்களாம் நம்ம வாழ்த்து சொல்வதை விட நன்றி சொல்ல வேணும். ஏன்னா இந்த 2021 நேரத்துல மரகதம்மா அவங்களுக்கு மரகத மேடம் அவங்களுக்கு RS மரகத மேடம் அவங்களுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும். ஏனென்றால் இந்த 2021 மணி நேர நிகழ்வுல என்னை இதுவரை கவர்ந்த நிகழ்வு, அதிக நேரமான இருந்த நிகழ்வு என்றால் அது இதுவாகத்தான் இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். ஏனென்றால் ஒவ்வொரு இருக்கட்டும், அப்படியே நான் மெய்மறந்து போயிட்டேன். அந்த ட்ரைனிங் கொடுத்த விதமா இருக்கலாம், ஒருவேளை இல்ல எல்லா மாணவிகளுமே ஆண்மை உள்ள மாணவிகளா இருக்கலாம். அழகாக பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லிக்கிறத நான் நேரம் எடுக்க விரும்பவில்லை. ப்ரோக்ராம் நடத்திட்டும், தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன். நன்றி. ரொம்ப நன்றி சார். எங்க பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப இது மோட்டிவேஷனா இருக்கும். ஒருத்தரும் அவ்வளோ உழைச்சாங்க இதுக்காக. அங்க மேல இருக்க அந்த ஸ்டேஜ் மேல இருக்க மொத்த டெக்கரேஷனும் எங்க பிள்ளைங்க கையால பண்ணது சார். ஒருத்தரும் அவங்க கையால பண்ணது எல்லாம். நன்றி சார். உங்களோட இந்த பாராட்டு தான் அவங்களுடைய உழைப்புக்கு கிடைத்த பரிசு சார். ரொம்ப நாளா மேடம் சொன்னாங்க. சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ரெண்டாவது வாய்ப்பு கிடைக்குமான்னு நினைச்சேன், கிடைச்சிட்டு பரவாயில்ல. இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணதுக்கு அந்த மாணவிகளை நம்ம ஊக்குவிக்கணும். ரொம்ப எல்லாருமே டேலண்டட் கேர்ள்ஸ். அவங்க உண்மையிலே நம்ம அன்னைக்கு வராம இருந்தேன்னா ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராம் பார்க்காம போயிருப்போம்னு ஒரு இருந்தது. இது ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி. இந்த நிகழ்வை நமது மெயின் ஜூம்ல ஒளிபரப்பு ஆகி கொண்டிருக்கிறது. இன்டர்நேஷனல் கமர்ஷியல் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷனுடைய பிரெயின் நிகழ்ச்சி கூட இடையில கேப்ல போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். யூடியூப் போய்கிட்டு இருக்கு. கீதா போட்டுட்டு இருக்காங்க. தமிழ் அமெரிக்கா தொலைக்காட்சியிலையும் ஒளிபரப்பு ஆகி கொண்டிருக்கின்றன. மெயின் ஷோவிலையும் போய்கிட்டு இருக்கு. நிகழ்ச்சி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி நான் போட்டு விட்டேன்.
நன்றி. நன்றி சார், ரொம்ப நன்றி சார். நன்றி மறு முழுமையா ரெக்கார்டிங் இருக்கு, மறு ஒளிபரப்பு கூட பண்ணுங்க. இவங்களுடைய திறமை உலகம் முழுவதும் தெரியணும். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார். மேடம் சரி, அவங்க நேற்றுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிள்ளைங்க ரொம்ப நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்ப சூப்பரா பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி அதை வந்து அது 200% உண்மை, அந்த அளவுக்கு வந்து நிரூபிச்சிட்டு இருக்காங்க. மேடம் எல்லாருமே பெருமைப்படுகிறோம் மேடம். 7 அமைப்புகளுமே உங்களுடைய நிகழ்வை இந்த 2021 மணி நேரத்தில் நிகழ்த்தியதில் அசிஸ்ட் உலக சாதனை நிறுவனம் மற்றும் 7 அமைப்புகள், தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வி பல்கலை எல்லாமே பெருமைப்படுறோம் மேடம். அந்த அளவிற்கு தரமாக சிறப்பாக உங்களுடைய நிகழ்வு இருக்கு மேடம். எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள். மதிப்பிற்குரிய நிர்வாகத்தினர், முதல்வர், ஒருங்கிணைப்பாளர், பேராசிரியர்கள், குறிப்பாக அன்பிற்குரிய மாணவிகள் தலை வணங்குகிறோம். உண்மையிலே அவ்வளவு சிறப்பு. இந்த கல்லூரி இன்னொரு பெருமை, 2021 மணி நேரம் இப்போதான் முடிந்தது என்னுடைய கால்குலேஷன் பிரகாரம். அதனால அதையும் நான் சொல்லிக்கிறேன். இன்று இரவுல வந்து 2021 பிளஸ் 15 முடியும் இன்று இரவில். ஆனா இப்ப 2021 தாண்டி வந்துட்டோம். ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி சார். என்ன மன்னிச்சிடுங்க, நான் வீடியோ ஆன் பண்ணல, என் உடம்பு சரியில்லாதால. பரவாயில்ல மேடம், பரவாயில்ல மேடம், பரவாயில்ல மேடம். நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. கண்டினியூ பண்ணட்டும். நீங்க தொடரலாம் மேடம், நீங்கள் தொடரலாம் ப்ளீஸ் மேடம். தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. செமினார் ஹால்ல இருந்து தொடங்குறீங்களா? டீச்சர்ஸ் கேன் யூ ஸ்டார்ட்? மேம் மியூட்ல இருக்கு மேம். நம்ம செமினார் ஹால்ல இருந்து காஸ்ட் மியூட்ல இருக்கு மேம். You really have to go. I mean, this is really scary. She needs you. I need you. Oh dear, but my patient needs me. Please let me go and do my duty. As you said, this situation is really worst. Please take care of yourself and our little angel. Hi, baby. How was your day? No, Mama is coming home this week for sure. Yes, promise. No, I'm not lying this time. In 1 month, you look very lean. Is your papa not feeding you properly? No, this week I'm going to come home and we're going to have lots of fun together. Yes. Okay, Mama got to go. Have some work. Bye. I'm sorry. Mama lied to you once again. I really miss you and I want to see you, but what can I do? There are many young children like you. I can't leave them. But one day, when you're going to understand me, I hope you're going to feel really proud of your mother. But only thing I pray to God is, let me live. Let me live a long, long life with you. Coming.
many frontline workers are being apart from their family only because we can be together with us. So let's keep ourselves safe from this virus by following all the precautionary measures. Everything is a passing cloud, so this is. Let's stand together by being apart. Thank you for giving me this wonderful opportunity. Wow, that performance left us all awestruck. Dance is the hidden language of the soul. This is a famous quote by Martha Graham. So, are you guys ready? Let's give it up for our next performers. Welcome. Yes, ma'am. हात भरून आलो या लई दुरून आलो या आणि तरुण भारी भारी परफ्यूम मारून आलो या आज संध्या परत तुम्ही आलंय जोरात रंगात आलो या
माझ्या नगराची आई कधी बनणार तू राणी माझ्या लेकराची आई समजायला मला झाली यार माझ्या नगराची आई कधी बनणार तू राणी माझ्या लेकराची आई आता तारक झालूया आता तारक झालूया तुझ्या घरात आलूया लई फिरून बांगावरून कट्टी मारून आलो या आगडींच्या जोरात जगमावरात दारात आलो या झाले That was a firing performance. Keep it up, girls. Next, we are going to enjoy a folk dance, and I kindly request the students to come onto the stage. Baila, baila, baila fresh, nafta kata, nare resh, sari tamche, watana, nafta salam, nafta fresh. Baila nara, sina sina kari soya, ora mori wada jabe, ora kiyo sana kai, ora maza maluya.
That was an energetic performance, girls. Keep it up. Now it's time to showcase the views of Target 3 Billion, which is a book written by the former President Dr. APJ Abdul Kalam and Srijan Pal Singh. I would like to welcome the next team to give a book review on this. Good evening, everyone. I'm Mira Chaitanya, and I'm here to analyze and appreciate the highly informative and engaging book Target 3 Billion by the much loved visionary Dr. APJ Abdul Kalam and Mr. Srijan Pal Singh, a gold medalist of IIM Ahmedabad. So, what exactly is the significance of the number 3 billion in the title? Well, there are more than 3 billion people living in rural areas around the world with unharnessed resources and untapped potential. So, the book presents Kalam's vision for the empowerment of these 3 billion people and bridge the rural urban divide in a sustainable manner. The core concept of the book is the establishment of Pura, providing urban amenities in rural areas. Simply put, it is a comprehensive development model for the upliftment of the rural community. The essence of Pura is to generate job opportunities through community entrepreneurship, ultimately achieve sustainable development that is also financially viable. So now that I have briefly discussed about the substance of the book, I would now love to talk about the way it's written. It is abundantly clear that the book is incredibly well researched. Some might assume, based on my description, that the book may be too dry and complicated to read, but that's certainly not the case. This is because the book connects a theoretical understanding of development with real life examples of practical implementation of the concepts. And the entire content of the book is very well organized. It is supported with sufficient evidence presented in the form of statistics and figures which aid in better understanding. So, overall, the book is pretty accessible to the readers. It manages to keep you engaged throughout its entirety despite having such a serious subject matter. The prime reason I believe everyone should read this book is that when you think about it, just how baffling it is that the world now boasts of reaching great new heights in terms of development when literally half of the world's population is still being completely underutilized and are underdeveloped. If we are to achieve a truly holistic development of the world, then that's possible only through the empowerment and development of the rural communities, which is exactly what this book strives to accomplish and hence is a must read. To conclude, Target 3 billion is a call to the global community, workers, economists, industrialists, the governments, everybody, to transform rural communities into centers of excellence and ultimately bring smiles in the faces of more than 3 billion people around the world. Thank you. Thank you. Next, we are going to have a wonderful solo dance performance. All the best. Yeah, what the look, what the grace, tenu hi kalam mein chase, what the nuts, what the land, did tera mukha ya bed, what the smile, what the style, lutti ni to ki vibe, kabhi soft, kabhi rude, killa tera attitude. तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के तेरी आंख का इशारा मुझे काट लगे तुझको मजनू हमारा पाई काट लगे आपस में बातें खा के अपनी पॉकेट मनी बचा के आया तेरे लिए पैसे वैसे तोड़ जाड़ के घर वालों को भी बाइशाए बोल बाल के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ काट के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के तेरी गली में भी आना स्टार्ट कर दिया एक तेरे नाम अपना
हाट कर दिया करने लगा मटक्का तो आशिक बन गया पक्का आज अभी मैंने तेरा बाइक काट कर दिया तेरी सारी हरकतें मैं तो नोट करूं तुझे थाने में ले जाके मैं रिपोर्ट करूं करे ऐसे फाइट प्रमोट करूं मैं लाइट तुम जैसी मैं दिखा के फिल्म बोल वाल के नाम तेरा ही लिखाया मैंने वेडिंग कार्ड पे आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ काट के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के ये तो इश्क में देखो बदतमीज हो गया बिना बात के ही मुझ पे ये फ्रीज हो गया रिफ्यूज किया 100 बारी फिर भी करना चाहिए यारी फैशन तेरे लिए मेरा इंक्रीज हो गया वही डे लगे मुझे मेरी नाइट लगे मुझे फ्यूचर मेरा तेरे संग ब्राइट लगे तुझसे भी ज्यादा सोना कोई हैंडसम बंदा होना लगे जाएगा सोने में तोल डाल के तो सिग्नल तोड़ काट के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के तेरा एटीट्यूड Thank you for your spectacular performance. Next, we are moving on to an elegant ramp walk performance.
That was amazing, girls. You're all looking gorgeous. The book, My Journey Transforming Dreams into Actions, was written by Dr. APJ Abdul Kalam. I welcome the next team to give a book review on the same. Good evening to one and all present here. I am Arma Lakshmi. Now I'm going to give a book review about the book My Journey Transforming Dreams into Actions, written by Dr. APJ Abdul Kalam. His full name is Abul Pakir Jainul Abdul Kalam, who is also known as Dr. APJ Abdul Kalam. He was born in Rameshwaram on 15th October 1931. Dr. Kalam is one of the most distinguished scientists of India and has been awarded the Padma Bhushan in 1981, the Padma Vibhushan in 1990, and India's highest civilian award, the Bharat Ratna, in 1997. Dr. Kalam became the 11th President of India on 25th July 2002. This book is about how a small boy is growing up in Rameshwaram to becoming the country's 11th President, Dr. APJ Abdul Kalam, and he has also been one of India's most renowned scientists. In this book, Kalam takes a more personal side as he tells us all the things that helped him to become what he is today. He offers not only for personal stories but also for inspirational stories about how he beat the odds and survived the difficulties. My journey narrates the human side of Dr. Kalam as a boy, son, student, scientist, excelling despite severe struggles and ultimately bossing as a great human being, top-class scientist and India's first citizen. Though the book has several chapters, each with a particular theme, each theme is one aspect that influenced Kalam. These themes ranges from family, friends, failures, mentors, different memories, and so on. And he has also described those who have been the closest to him. His father with his deep love of God, his mother a great kindness, his mentors who helped him to shape his thoughts and outlook. He also writes about the times when failures and rejections nearly overtook him. And he also faced many struggles and sacrifices made on the path of becoming a scientist and then the President of India. And he also said, secret of success, that is, he always believe himself and never ever give up in any stage, whatever the situation is. In this book, Dr. Kalam beautifully narrates about the dreams. Dreams is not what you see in sleep. It's the thing which does not let you sleep. Wow, it feels amazing, right? Since this book reflects the qualities of Dr. Kalam that we admire, his simplicity, his honesty, his integrity, etc., etc., so many things that we admire from him. After reading this book, I came to know he didn't see success easily. He works like a machine without seeing the time. He overcomes many failures to achieve the success. His aims is very much high. That's why he touched the sky. My journey is the story of a life as rich as is unusual, and the beautiful lessons to be learned from it. If you want to know more about this tremendous journey, then you should read this book and it will surely make you goosebumps. Thank you for giving this opportunity to me. Thanks a lot. That was very informative. Thank you. Up next, we have biography narration presented by our next team on Mr. N.R. Narayana Murthy. All the best. Good day, everyone. Starting with the quote. You do not have to be the son of a rich man to become an entrepreneur. I am Charulata Selvaraj and this is Shanmugapriya. We are here to narrate the biography of Mr. N.R. Narayana Murthy. So, any idea about who's Mr. Narayana Murthy? Sure, Mr. Narayana Murthy is an Indian billionaire businessman. He was born on 20th August 1946 in Jillagata, Karnataka. He is the founder of Infosys and has also been the chairman, chief executive officer, president, and the chief mentor of the company before retiring, and has also got the title of chairman emeritus. So, what was he doing before starting Infosys? After his school education, he completed his bachelorate degree in electrical engineering in 1967 and his master's from IIT Kanpur in 1969. Later, he worked at IIM Ahmedabad as a chief system programmer. He had the drive to become an entrepreneur, which made him quit his job and start a new company named Softronics. He worked day and night to develop the company, but things didn't work out as planned. He was totally down and lost all his money. So he started working at Patni Computers to earn for his living. Mr. Narayana Murthy sure had a great downfall in his life. What do you think made him create Infosys even after this great downfall?
Mr. Narayanamurthy's dream of becoming an entrepreneur was still in his mind, which made him open a new company named Infosys Consultant Private Limited with the help of his wife and his 6 friends. His wife, Mrs. Sudhamurthy, gave him rupees 10,000 as a startup capital, which he saved up for winter. Initially, the company faced lots of problems, but eventually, the company started generating profit. Do you know, this company started with just 7 employees working in it, but now it has about 2,60,000 employees with a net worth of about 1,02,000 crores approximately. It is also said that Infosys is the 4th Indian company to cross $100 billion in the market capitalization. Isn't it amazing? It definitely is. Mr. Narayanamurthy is an inspiration to many of us. What do you think makes him special from other entrepreneurs? Mr. Narayanamurthy has made India proud with his innovation and leadership skills. He has been an inspiration for the young generation to dream and to have passion for what one believes in. He once said, respect, recognition, and reward flows out of performance. Was Mr. Narayanamurthy only an entrepreneur? Definitely not. Mr. Narayanamurthy was not just only a philanthropist. He was an author, socialist, and a mentor too. He has written many books which has a thought about society in his. He has done great works and contributions for the innovation of the world. Was his works and contributions being recognized by the society? Sure. Mr. Narayanamurthy's work has been addressed and praised in many places. He's been awarded with Padma Shri and Padma Vibhushan by the government of India and many such prizes all around the world. Mr. Narayanamurthy's biography is sure an inspiration to all of us. Some of the points that inspired us are: think big, treat your people better, don't preach but live by what you preach. With this, we would like to end our narration with one of his quotes. Progress is often equal to the difference between mind and mindset. Thank you. Thank you. Now we move on to mono acting performed by Miss Hasina Parveen. Good evening to all. I am going to perform mono acting about the conversation between the doctor and the patient in before corona and after corona. Before corona. Hello doctor, I am Deepika. Hello Deepika, yes please, what's your problem? Doctor, I am suffering from fever since last night and I am actually having the shivering and a real bad headache. You are suffering from fever since last night, so you took any medicine, to cure that? No, doctor, not really. Okay, I will check your temperature and I'll give you medicine. Deepika, at this time your temperature is 1 or 2 degrees. Okay, don't worry, nothing is serious. I'll give you medicine. Don't worry. Take the dose, you will be all right in a couple of days. Okay, doctor. Deepika, don't forget to give your blood test for malaria. As you are suffering from fever, you are shivering as well. Okay, doctor. Doctor, can you help me in my diet and all? You should take a light diet here and add porridge into it and avoid cold eatables. Okay, doctor. And hey, I would recommend you to take a blood test for 2 days so that you know once it's completely all right. Okay, doctor. After corona. Hello, doctor. Hello, what's your problem? I'm experienced with mild cold and fever. Oh, it may be case of corona. Have you quarantined yourself the day you felt fever and mild cold? Yes, doctor, I stay alone and I told my dear one to keep a safe distance. Okay, come and sit here. Let's take a corona test. First, wear your mask. Wait a minute. Your reports are negative. Oh, thank God. Even though you should follow some precautions like wear a mask, wear hand gloves, use sanitizer, wash your hands frequently, and the important one is keep a social distance. Okay, doctor, we should try to follow the measures. The main theme of this mono acting is, as a citizen, it's my duty to spread awareness among the people about COVID-19. If you suffer with mild cold or fever, don't worry about that. Nothing is serious. Just take a corona test for your self-confidence. Okay? Always be happy and lead a healthy life. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you. That was a wonderful performance. Next, we will have another mono acting performance.
Hello everyone, I'm going to do a mono act in before pandemic and after pandemic. Let's see how the people changed after pandemic in the fear of corona. Morning newspaper collecting situation. Sir, newspaper. Thank you, Gopal. Have a nice day. After pandemic. What are you doing? I'm waiting for newspaper. Why can't you wait outside? No, if I go outside means I will get infected. Oh my god. Finally left. No, it's not safe. Oh honey, bring me a sanitizer spray. Now it's safe. If your neighbors are affected by fever before pandemic, what are you doing? I'm doing rasam rice. For whom? For Karthik. Oh, what happened to him? He's affected by fever, so we want to take care, no? Okay, continue. After pandemic, I'm going to feed Karthik. No, please, he's affected by corona, so please don't go. So what? There is no one to help him out. As neighbors, we need. If you go means you will also get infected. It's okay. I'll be precaution. I will wear mask. I will maintain a social distance. I will take bath after I came home. Okay, do whatever you want. In exams hall. Students, don't look around. Look at your paper. Okay, ma'am. After pandemic. Oh, son, what are you doing? You're doing your assignments. No, dad. I'm doing my exams. Oh my god. Then why did you keep the book open? Nowadays, exams are like this, dad. You better go. Oh my god. Thank you for giving me this wonderful opportunity. Great job with the portrayal, Sneha. Up next, we have our motivational singers to perform a motivational song.
completed, done. Thank you for your charming performance. Now, I welcome our orators to provide a biography narration on Mr. Miles Swami Anadwar. A very good evening to one and all gathered here. My name is Parmita. And I'm Ritika Saravanan. Let us all imagine today as 22nd July 2019. Whole India is anticipating. Everyone's eyes are glued to the television. This is one of the important records in the history of India. Everything is set for the launch of Chandrayaan-2. All went well. All of a sudden, in the middle of the space, we lost connection, which shook India completely. Though the mission was failure, it had a great impact on people's heart. Yes, even I do remember this incident. Even I was expecting the signal for a week. But why are we talking about this now? In what way it is related to the person we are going to talk about today? Yes, it is related. The legend we are going to talk about is none other than the scientist and the program director of Chandrayaan-2, Dr. Mailsamy Annadurai. Mailsamy Annadurai? I have read about him. Wasn't he the person behind Mangalyaan, Chandrayaan 1 and 2? Yes, he is the person. But then, to reach this level, it wasn't an easy journey. He did his early schooling in his native village, Kothavadi, which didn't provide him much exposure towards science. But then, his firing passion led him into ISRO in 1982, and he worked in ISRO for 36 long years. 36 years? It's quite long. But when I think of Mr. Mailsamy Annadurai, I can barely remember only these three major projects like Mangalyaan, Chandrayaan 1 and 2. But he must have done something more than this, right? To become the chairman of NRD Forum? Yes, like everyone, he started from the scratch, from being the mission director, program director of Chandrayaan 1, to associate director, then vice president of Tamil Nadu State Council for Science and Technology, and finally the chairman of NRD Forum. Wow, his journey is so interesting. Being an ISRO for 36 years, don't you think Dr. Kalam and Mr. Mailsamy Annadurai must have crossed paths at least once in their life? Aren't you all curious? Well, I am, regarding what kind of conversation it was between the legends. Yes, of course, this sort of conversation did happen. It was during the moon mission, for which Kalamji was extremely happy about. He called Mailsamy Annadurai over and gave him suggestions and advices for the mission to be successful. It was a heartwarming session. But then it wasn't a mere conversation between a president and citizen, but then a conversation between a junior and a senior. Mailsamy Annadurai has received more than 100 awards and also written 5 books. In that, Kayarugenila has won the Literary Award for the year 2013. Mailsamy Annadurai's biography is being an inspiring one for many people, and definitely it will inspire in upcoming years. Thank you. Thank you. Team 41. Team 42, get ready, please. नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय ये धिकड़ाक आजा और के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय चल चल नाच अब चल आजा ये थर 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 हाँ कांपे थर थर हाँ डर डर जी से डर अब ना बातों में बोला बोला रे बोला मोर बदल
बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय हे धिनकड़ाक आजाओ के सराक पैरों से बीड़ी जरा नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धाय नीलो नागर वेलो छोड़ कर वो छोड़े नारे मारा के सारा करता छो उतारो नीले मारे के सीता छुए सीता लागे छुए मरनी Team 42. Team 43, please skip it. मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती चाहिए हेलो हेलो तू मुझे उंगली लगाई येलो येलो ठंडो हो तो मेरे भाई ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल बजानी कर ले नल्ला चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल बजानी कर ले नल्ला चूड़ियां चनक तेरा पन दूंगा नक नक चनक तेरा पन दूंगा नक नक मैं कबूतर फंसे के हो फंसे बिना हाय फंसे बिना हाय फंसे बिना चनो चनक तेरा पन दूंगा नक नक चनो चनक तेरा पन दूंगा नक नक चनो चनक तेरा पन दूंगा नक नक चनो चनक तेरा पन दूंगा नक मैं कबूतर फंसे के हो फंसे बिना 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 ये बात न मैंने जानी क्यों इतनी खुश है दीवानी तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे ये बात है सबने चाही मिले जन्मों का हमारा ही ये हुआ है मुझसे साथी समझे ना अब मैं जाना कह रही हो क्या फसाना हो प्यार करने से भी मुश्किल है निभाना हो हेलो हेलो डोंट माइंड मेरा ये कितना येलो येलो जरा मेरे टच में रहना रात बड़ी है मस्तानी तो दिल बजानी कर ले नल्ला चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल बजानी कर ले नल्ला चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल बजानी कर ले नल्ला चूड़ियां
রে নাচনী ওই বিহুৰ পাই বাতৰি মই এৰিলে ভোকৰে Thank you. Now I welcome Team 44.
Thank you, guys. Now I welcome Ms. Srinidhi and Aisha to take up the stage. Thank you, Shreya. Now Aisha and I will be taking up the stage. So, Srinidhi, what do you think is going to come up next? Well, I have a lot of events in my mind, but I don't know what's coming up next. The next event to come up is book review. Good evening, everybody. I'm S. Sanishma Begum. Now, I would like to give a wonderful review about the luminous sparks, a biography in a words and colors, written by Dr. APJ Abdul Kalam. President of India is the book of a poem and biographical notes, which are accompanied with matching, thought-provoking visuals created by the well-known painters to nurture and bring out all of these kinds, gentle and sincere human nature. It is a pageant of a sensitive impressions that is shaped of the greatest human beings in this century by Dr. APJ Abdul Kalam. The thoughts and poems are like divine dewdrops that fall on the blade of the grass, which makes our life beautiful. The words are inspired as an outpourings of the heart, which lives and believes them. The biographical notes are interspersed with the selected poems of Dr. APJ Abdul Kalam. The luminous sparks invites us again and again to read and reflect, even inspire and soothes the mind. In order to have a book
that deeply inspired as an inner monologue, as a superior personal values. His every poems, paintings were created, some of them huge canvases by the selected painters. Some thoughts, the poems are the result of peak happiness or sorrow, common traits of both the happy and sorrow or tears. In one cases, the tears will be sweet. In another cases, the tears will be salty. Human life is both a combination of sweet and salt. This reminds me, the great poet Saint Tiruvallur says, successful leaders can never be defeated by the problem. They become the master of the situation and defeats the problem. Thank you. Thank you for your performance. Good evening. Dr. APJ Abdul Kalam's final book titled Transcendence, My Spiritual Experience with Pramukh Swamiji. The book recounts how Dr. Kalam's pursuit of spirituality grew vigorously after meeting Pramukh Swamiji in 2001 when presenting Vision 2020. The book concludes with the summary of messages and lives of Pramukh Swamiji, which is like a scientific formula of spirituality. An extraordinary read by an author who continues to inspire mankind through his words. I end up with a line, if you want to shine like a sun, first burn like a sun. Thank you. Thank you for the performance. Thank you. That was an amazing performance. Next we have a solo dance.
हमारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार हमारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार किस्म कमेंट्री यार प्यार की गारंटी यार अरे दाड़ दाड़ी करना अब नहीं सुधरना टूटने लगा है अरे चाहतों का चलना कि ना मरम्मत होना कोई वारंटी यार हमारी एंट्री यार दिल में बची घंटी यार चाहत के दाने हाँ मजनू रांझे सारे झूठे हैं यहाँ पे झूठे हैं दिल के फसाने चाहे तो ले तू वफा की आज कसम बस में ना हूँ मैं ना है दिल जरा भी देख लो अपने बस में पीछे मेरे आशिकों की पूरी पूरी कंट्री आ हाँ मैंने मारी एंट्री यार दिल में बची घंटी यार Thank you. You set the stage on fire. Now we have the next team to motivate us with their music. பேசுகிறேன் உன் இதயம் பேசுகிறேன் புயல் அடித்தால் கலங்காதே நான் பூக்கள் நீட்டுகிறேன் எதை நீ தொலைத்தாலும் மனதை தொலைக்காதே அடங்காமலே அலைபாயுதே.
Good evening, everyone. Hey, do you know that soon Dr. APJ Abdul Kalam 90th birth anniversary is going to be there? Yes, of course, I know. Really? Let's see who knows him more on the basis of our knowledge about him. Sure. Tell me a little bit about him. Yeah, sure. Dr. Rahul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam was the 11th former president of India. He was born in a poor family in Rameshwaram on 15th October 1931. Then he went to study physics and aerospace engineering and graduated from the Madras Institute of Technology. Poverty never stopped Kalam from reaching the heights that he deserved to reach. Even as a little boy, he started a newspaper delivery business to help his family in whichever way he could. With his zeal, he turned the darkness in his house into an ever dazzling light. What did he do after graduating? After graduating, Kalam joined the Aeronautical Development Establishment of the Defense Research and Development Organization, and in 1969 he joined the prestigious Indian Space Research Organization. So, what was he popularly known as and why? He was popularly known as the Missile Man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology. He also played a pivotal role in India's Pokhran 2 nuclear test. How did he become the President of India? In 2002, both the main parties nominated Kalam for the post of presidency, and on 15 July 2002, he was sworn in as the new President of India. His tenure lasted till 25th July 2007. Thank you, Team 50. Can I have 51 on stage, please? Thank you, ma'am.
छबीला तारा रंगीला तारा रंग मेरे झुमकाए छबीला तारा रंगीला तारा रंग मेरे झुमकाए छबीला तारा रंगीला तारा रंग मेरे झुमकाए सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय ये धिकड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धाय नीलो नीलो Thank you, Team 51. Can I have 52 on stage, please? घनघोर करे चहुर मारुमा मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे मारू मन मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे घनघोर करे चहुर मारुमा मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे मारू मन मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे रंगी परोड़ आवी खुशियों संग लावी हर खाए हयू हाय हाय आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 रस रचिलो सज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आजा आजा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की टहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई सजिलो सज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आजा आजा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी Thank you. Thank you, Team 52. Can I have 53 on stage, please? A very good evening to one and all gathered here. I am Venu Priya. This is Gulzar Banu.
A very good evening to one and all gathered here. I am Venu Priya. This is Gulzabanu. Hey, do you know why we are standing here? We are here to narrate the biography of Kalpana Chawla. Who is Kalpana Chawla? Will you please describe about her? Yeah, Kalpana Chawla was an American astronaut and an engineer who was the first woman of Indian origin to go to space. And she was also regarded as national hero in India. Do you know about her education status? No. Okay, then listen to me. She has completed a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering and also done Master of Science degree in Aerospace Engineering and Doctorate of Philosophy in Aerospace Engineering. Do you know she was rewarded with many awards? Oh, really? What are they? NASA Space Flight Medal and NASA Distinguished Service Medal. Will you please share some more of her experiences? Yeah, sure. In 1993, Kalpana Chawla joined Oversight Methods Inc., Los Altos, California as Vice President as well as research scientist to form a team with other researchers specializing in simulation of moving multiple body problems. She was also responsible for the development and implementation of efficient techniques to perform aerodynamic optimization. Thank you for making us believe that it is possible to dream, to chase it, and make history. Kalpana Chawla is the woman who made me believe in the power of dreams, and she'll always be on my journey, just like every Indian girl. As Kalpana Chawla, be a girl with a mind, a woman with attitude, and a lady with class. Thank you. Thank you. 53, 54 on stage, please. Thank you, team 54. Can I have 55 on stage, please? Hello everyone, I am going to talk here on the book You're Born to Blossom by Dr. APJ Abdul Kalam. This book published in 2008 by Dr. APJ Abdul Kalam and Arun K. Tiwari. Dr. APJ Abdul Kalam was the 11th former President of India. He worked with Indian Space Research Organization and Defense Research and Development Organization as an aerospace engineer before becoming the 11th President of India. This book is a must-read for all kinds of people. It gives a deep insight into the meaning of life and motivates us to self-respect. The book presents Dr. Kalam's dream of schools in the year 2020 as symbiotic nerve centers, connecting teachers, students, and community, personifying knowledge that exists in the world. He also makes a clarion call to accelerate the process of societal transformation. This would raise the standards of governance and safeguarding the sanctity of public institutions. The book uses metaphor of a tree to describe the process of knowledge bearing fruits of prosperity in the contemporary globalized world where different phases. Thank you. Thank you, ma'am. Team 56 on stage, please.
Good evening. I am here for the book review. Dr. APJ Abdul Kalam and his book Governance for Growth in India has utilized his vast experience in the field of governance and politics. The author mainly concentrated on the voters and importance of voting in India. He also lists out the various problems faced by Indian awareness such as RTA, corruption, etc. and also gives step-by-step solution to them. And you will definitely left hopeful after you read all these solutions, especially about the online voting, which is very useful for the people who are away from the home. One of the best thing about reading Kalam's book is they will give you a strong decision and sense of hope. Especially for today's youngsters, they can get lots of ideas from them. With the questionnaires answered by the election candidates, he points out that we have to make change with the power of vote rather than waiting for someone to make change. He talks of the various issues that need addressing. As we listen to him, he recollects all his experience and all his thoughts are well organized and simple. In a mere 153 pages, he presented a beautiful manifesto, one of the best beginner's guide for today's India's governance. Thank you. Thank you very much, Team 56. 57 on stage, please. मेरा झुमका उठा के लाया यार वे जोगी राता बरेली के बाजार में मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई बोली घूम कर बता दे के मैं आ गई मुझको नचा के नच ले आजा नच ले मेरे यार तू नच ले झनक झनक झनका नच ले मेरे यार तू नच ले अब तो लुटा है बाजा सबको बुला के नच ले नच ले मेरे यार तू नच ले झनक झनक झनका नच ले मेरे यार तू नच ले अब तो लुटा है बाजा मैंने गलती करी थी मेरी नथनी पड़ी थी मैंने गलती करी थी मेरी नथनी पड़ी थी कि सोने में उसको रंगा गई मैं रंगा के दरिया पे आ गई मोहल्ले में कैसी मारा मार है मेरे दर पे दीवानों की बहार है सबको नचा के नच ले आजा नच ले मेरे Thank you, 57. 58, please. A very good evening to one and all present here. Myself, Shazam Mariam, and she is my friend Misbah. We are going to talk about the man of future. Quote, when something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. Elon Musk. Elon J. Musk was born on June 28, 1971 in Pretoria, South Africa. He is now recently at US. His mother, May Musk, a dietitian, father, an electromachine engineer. He did his early schoolings in Pretoria Boys High School. Then he moved to Canada at the age of 17. In 1979, their parents got divorced and now he is living with his mother and continued his studies in Queen's University. 2 years later, he moved to the University of Pennsylvania where he received his bachelor's degree in physics and economics. Elon was displayed as early talent at the age of 12, which got him so much fame and fortune. Well, what did he do in such a young age that got him so much fame? Elon coded a video game at the age of 12, which got him so much fame and fortune. In 1995, he moved to California for his higher studies in Stanford University, but he went only 2 days to the university. Then he decided to pursue a business career. The first company he found was Zip2, which was bought by Compaq in 1999. Then he found X.com, which was eventually merged by PayPal. It became popular in 2001 and bought by eBay in 2002. Thank you. Thank you. Team 59 on stage, please. A very good evening to one and all present here. My name is Bala Tirupura Sundari and my co-speaker is Salsabal.
online shopping, there's only one person I can think of. Can you guess who he is? Sure, go ahead. Have you heard about the American entrepreneur who is the founder and chief executive officer of the famous online shopping app and also the richest person in the world? Isn't that Jeff Bezos you're talking about? Well, I know about him. He was born on 12th of January 1964 in New Mexico, United States. He graduated in the year 1986 from Princeton University with degrees in electrical engineering and computer science. And also, he worked for a while in D.E. Shaw and Company. Hey, at what age do you think a person can become the vice president of a company? Maybe late 50s? Well, that's not the case with Jeff Bezos. He became the vice president of D.E. Shaw and Company at the age of 30. But the plot twist here is that he found that the internet was growing tremendous at that time period and he decided to quit from D.E. Shaw and move to Seattle, Washington. Bezos developed software for sites and named it after the South American river Amazon. Thank you, Team 60. Thank you for Thank this you for this opportunity. ma'am. opportunity. Team 60 on stage, please. Thank you, Team 59. Thank you. Thank you, Team 60. The next team on stage, please.
Thank you, Team 61. 62 on stage, please. Hello. Hey, honey, I thought you were working. Oh, yeah, I was working. What are you doing? I was just scrolling. Oh, I thought of taking you out for dinner tonight. Oh, okay, then I'll be ready. Okay, I'll pick you at 30 minutes. Okay, bye. No, I'm all good. Don't be scared. Don't worry. It's just a normal cough. No, honey. Why are you coughing? I don't think it's serious. No, ma, nothing serious. I'm all good. Where is Papa? I'll give it to her. Hey, Papa. How are you? Daddy. Where are you, Daddy? When will you come home? Papa, Daddy is working for the corona patients, no? So I only should give them tablets and injection, then only they'll get all right. Oh, okay, Daddy. Papa, you miss strong girl, no? Don't go out. Play inside our house. Take care of mommy, okay? Daddy will come home soon, okay? Okay, Daddy, come home soon. Okay, Papa. Papa, Daddy has to go now, okay? I'll call you later. Bye. Love you. Mwah. Okay, Daddy. Bye. Mwah. Thank you, Team 62. Can I have 63 on stage, please? Hello everyone, myself Luhan, she is my friend Suleha. So today we are going to talk about a great personality, Dr. Sindhutai Sakpal. A 70 years old lady, she has attained to be a milestone of mother of orphans. So let's see on his life story. Sapkal was born on 14th November 1948 to a very poor cattle grazing family in Maharashtra's Varada district. Being an unwanted child, she was named as Chindi, which means stone piece of cloth. After poverty, family responsibilities, and child marriage forced her to quit her formal education. After successfully completing 4th standard, she got married to a man who is 20 years senior to her. So was it easy in her new home? Absolutely not. It was difficult for her, just her with a new family member. Her husband reached his mature level, and the whole environment made the situation even more worse. She was often beaten and exploited before even could realizing what could exploitation would actually mean. By this time, she turned 20, she had 3 sons and was 9 months pregnant. Her husband believed in the rumor, so Sapkal was beaten and left to die by her husband. Knowing not what to do, Sapkal took begging on streets and platforms for survival. By this time, she found herself in begging over the platform of railway station. At that time, she realized that many children were abandoned by their parents. So she decided to become the mother of orphans for everyone who come across to her. So, being an inspiring woman, she was awarded with more than 900 national and international awards for her service and work. Her latest include in 2020, she received the Padma Shri Award in Social Service category. And we do have a Marathi film named Main Sindhutai Sapkal. It is a biopic which tells the entire life story. Thank you. Thank you. And that brings us to the end of this mega event, assessed world record of the world's longest multinational virtual confluence. A 12 hours multi-talent show of students, Prava celebrating India. You know that an end signals a new beginning, right? Even the longest day has its end. What feels like the end is often the beginning. On behalf of the Justice Basheer Ahmed Sayeed College for Women, I thank you all for your attention and appreciation throughout the show. Now I kindly call upon our Vice Principal, Dr. Mrs. Firdaus Jahan, to propose the vote of thanks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu, and happy evening to one and all present here. On behalf of the management of Justice Basheer Ahmed Sayeed College for Women,
It is with immense gratitude towards all the patrons, conveners, organizing secretaries, and the members of organizing committee that I present the vote of thanks. A successful event cannot be considered complete without due credit being given to those who diligently strive for it. First and foremost, I would like to extend my sincerest thanks to Almighty for all His blessings and for making this event a successful one. My heartfelt thanks to the Tamil Nadu Teachers Education University in association with Justice Basheer Ahmed Sayeed College for Women in respect to conceptualizing and organizing this Assist World Record of the world's longest multinational virtual conference. I thank Mr. Basheer Sayeed, Secretary, SIE Trust and Correspondent, Justice Basheer Ahmed Sayeed College for Women, Dr. Shahnaz Ahmed, Principal, and Dr. Abdul Aziz, Vice Principal and Head, Postgraduate Research Department of Geology, Justice Basheer Ahmed Sayeed College for Women, for establishing the platform for this event. I sincerely thank the Chief Patron of the event, Professor Panchanatham, Vice Chancellor, TNTEU, and the patrons, Professor Balakrishnan, Registrar, In charge TNTEU, Professor Govindan, Controller of Examination, and Head, Department of Education, Psychology, TNTEU, and Professor Soundarajan, Dean of Faculty, Department of Value Education, TNTEU. My earnest thanks to the co-patrons, Professor Ganeshan, Head, Department of Pedagogical Science, TNTEU, Professor Ramakrishnan, Member Syndicate and Head, Department of Educational Technology, TNTEU, and Professor Mani, Head, Department of Educational Planning, TNTEU. I thank the organizing secretaries, Dr. Shivasakti Rajamal, Assistant Professor, Department of Educational Psychology and Coordinator, Center for Capacity Building Programs for Two School Teachers, TNTEU. And Ms. Maragadam, Assistant Professor, Department of Applied Psychology and Behavioral Research, Justice Basheer Ahmed Sayeed College for Women, for the continual assistance. This event would not have been accomplished without the unconditional support rendered by the organizing committee members of Justice Basheer Ahmed Sayeed College for Women, comprising of Dr. Mohina Begum, Associate Professor, Department of Commerce, Dr. Aruna, Assistant Professor, Department of Microbiology, Dr. Aisha R. Zina, Assistant Professor, Department of Applied Psychology and Behavioral Research, Dr. Sajida Parvin, Associate Professor, Department of Corporate Secretaryship, afternoon session, Mrs. Tirupuru Sundari, Assistant Professor, Department of Tourism and Travel Management, afternoon session, Dr. Shakira Fatima, Assistant Professor, Department of Computer Science, afternoon session, Mrs. Judy Niranjana, Assistant Professor, Head, Department of French, afternoon session, Major Dr. Indra, Director of Physical Education, afternoon session, and Mrs. Faiza Bano, Director of Physical Education, forenoon session. I sincerely thank Mrs. Matina Fasi, Administrative Officer of SIE Trust and Justice Basheer Ahmed Sayeed College for Women, and Mr. Selvam, Financial Consultant, for the timely support. The contribution of the members of the Students' Council and the Students' Majlis is thoroughly praiseworthy. I express my admiration and gratitude towards the young students for having worked so hard towards the smooth functioning of the event. I extend my gratitude to all the students of the college who took part in the 12 hours multi-talent show and made this event grand. The program had 611 students as participants in a total of 115 events. This impressive number could not have been achieved without the selfless contribution of each and every individual who was a part of the program today. I express my sincere gratitude to Mr. Sutalaimani, Mr. Sardar, and Mr. Khalifatullah for all the technical assistance provided.
Indeed, the event would not have been possible without you all. Last but not the least, I convey my deepest thanks to the students for being such a wonderful audience. I would once again like to thank all the people who put in their efforts to make this program a grand success. Jai Hind. Thank you. Thank you, ma'am. Now I kindly ask you all to raise to the national anthem. தேங்க்யூ மேம். தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் அசிஸ்ட் உலக சாதனை நிறுவனத்தின் சார்பாகவும் தேசிய கல்வி அறக்கட்டளை நிறுவனத்தின் சார்பாகவும் மற்றும் அனைத்து அமைப்புகளின் சார்பாகவும் ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சயீத் மகளிர் கல்லூரிக்கு எங்களின் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம், தலை வணங்குகிறோம். ஏன்னா இதை மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நாங்கள் இது வரைக்கும் 42 நாட்களில் இது மாதிரியான இவ்வளவு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வை நாங்கள் நிச்சயமாக எத்தனை பேர் மத்தியிலுமே சொல்கிறோம், நாங்கள் பார்க்கல. ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது மேடம். எல்லார் சார்பிலையுமே உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மிக்க நன்றி மேடம், மிக்க நன்றி மேடம். பிரேமலதா மேம். Thank you so much, madam, for all your Thank you, support and we thank you so much for the Dr. Farhan. Madam, really it is astonishing to hear that 611 participants participated in this program. Yes, ma'am. Yes, very happy to hear that, ma'am. 13 hours. Each and every one for college. 13 hours. It shows the effect of the participants, ma'am. Yes. 13 hours. So much hard work has gone into 13 hours 15 minutes ma'am. Timing 13 hours world record. 13 hours. Yes. Thank you ma'am. Thank you ma'am. இந்த நல்ல வாய்ப்பினை நல்கிய மாண்புமிகு துணைவேந்தர் உள்ளிட்ட அனைத்து தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய பதிவாளர், மரியாதைக்குரிய புலமுதல்வர், மரியாதைக்குரிய தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி மற்றும் அனைத்து துறை பேராசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் நன்றி. மீண்டும் ஒரு முறை தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சையத் மகளிர் கல்வியியல் கல்லூரியை நாங்கள் வணங்குகிறோம். அந்த வார்த்தை தான் எங்களால் சொல்ல முடியும். வேற இது அவ்வளவு சிறப்பாக இருந்தது. நோ வேர்ட்ஸ், வார்த்தைகளே இல்லை. ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது. ரொம்ப மகிழ்ச்சி, ரொம்ப மகிழ்ச்சி. முடிஞ்சிச்சேன்னு சொல்லி வருத்தமா இருக்கு எங்களுக்கு. அப்ப அவ்வளவு பார்த்துட்டே இருக்கலாம், 2 கண்களே பார்த்தாங்க. 115 நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிற 611 மாணவர்களை 115 நிகழ்வுகளாக தொகுத்து வழங்கிய ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சயீத் கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் அதனுடைய முதல்வர் டாக்டர் சன்னாஸ் அகமது அவர்களுக்கும், துணை முதல்வர்கள் அமுதுல் அஜீஸ் மற்றும் ஃபிர்தோஸ் ஜஹான் அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் 611 மாணவ மாணவிகளுக்கும் அவர்களை பயிற்றுவித்த அனைத்து பயிற்சியாளர்களுக்கும் இந்த 2021 மணி நேர உலக சாதனை சங்கத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்வானது எங்களுடைய இந்த 2021 மணி நேர நிகழ்வுகளை ஒரு சாதனையான நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்பதை
நாங்கள் மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். முடிந்தால் நான் என்னுடைய இந்த அஜித் சொல்வதற்கான நிறுவனத்திடம் பேசி உங்கள் சாதனை பெட்டிகளை வைத்து உட்சாதனை எதுவும் தர முடியுமா என்பதை இன்று இரவு ஆலோசனை பண்ணி உங்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கின்றேன். நன்றி 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 சார், நன்றி, மிக்க நன்றி. நீங்க நிச்சயமா அந்த மாதிரி பண்ணி தருவீங்க நம்பிக்கை இருக்குது. ஏன்னா அதற்கு தகுதியான கல்லூரி, அதற்கு ஏன்னா ரொம்ப உழைச்சிருக்காங்க, ரொம்ப சிறப்பாக மாணவர்கள் பண்ணியிருக்காங்க. நிச்சயமா நீங்க அதற்கு வந்து ஏற்பாடு செய்யணும். பிரமாதமா இருந்தது. நான் பார்க்கும்போது நான் 3 மட்டும் உள்ள வந்து பார்த்துட்டு போனேன். எனக்கு வந்து ரொம்ப பிரமாதமா எல்லா விஷயமே எந்த மாணவர்களும் கொஞ்சம் கூட வந்து தாமதிக்காம அவர்களுடைய பங்களிப்பை அழகான முறையில நேர்த்தியான முறையில சரியாக செய்கிறார்கள் என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. அதற்காக நம்முடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் மதிப்புக்குரிய RS மரகதம் அம்மா அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் எல்லா ஒரு நேர்த்தியான திட்டம் உடைகள் கூட நேர்த்தியாக அந்தந்த உடைகளை அவங்க வந்து கொடுத்துருக்கோம். மாணவர்களுக்கு செலவு எடுத்துதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு கொஞ்சம் செலவு எடுத்திருக்கோம். இருந்தாலும் உலக சாதனைகளை அவர்கள் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த பெரிய ஒரு விஷயம் அது. பிறகு வரலாற்று நிகழ்வு, உண்மையை சொல்ல போனால் இது வரலாற்று நிகழ்வு. 2021 மணி நேரத்தை கடந்து 2500 மணி நேரத்தை பெறுகிறது. இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகளை நம்முடைய பெருமைக்குரிய ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அஹ்மத் சயீத் காலேஜ் ஃபார் உமன் கலந்து கொண்டதற்கு மிகவும் நாங்கள் வந்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இந்த நிகழ்வை நடத்திய தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வி பணிகளுடைய துணைவேந்தர் மாண்புக்குரிய ஐயா பேராசிரியர் கபில்ஜமையா அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அஹ்மத் சயீத் காலேஜ் ஃபார் உமன் கல்லூரியுடைய கரஸ்பாண்டன்ட் மதிப்புக்குரிய பஷீர் ரஹ்மான் அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் வாழ்த்து பாராட்டி மகிழ்கிறோம். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. எல்லா நிகழ்வுகளை பற்றியும் நிறைய விமர்சனங்கள் வரும். ஆனால் இவ்வளவு அழகான ப்ரோக்ராமா, இவ்வளோ நல்ல ப்ரோக்ராம்னு சொல்லி என்கிட்டே ஒரு 10 பேர் திரும்ப திரும்ப எங்களுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர்களே சொல்லிட்டாங்க மேடம். ஸோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய நிகழ்வு இருந்தது. நிச்சயமாக சொன்னாங்க. என்னுடைய அருமை தோழி பிரேமலதா மேடமே அப்போ 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இவ்வளவு அழகாக கூட ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியுமா அந்த மாதிரி மேடமும் சொன்னாங்க. சார் வந்து இது வரைக்கும் எந்த ப்ரோக்ராம் இவ்வளோ நேரம் இருந்தது கிடையாது. ஸோ முழுமையாக இருந்து முடிச்சு வச்சுட்டு உங்களுக்கு நன்றி, திரும்ப உங்களுக்கு நன்றி சொன்னாலும் ரொம்ப சந்தோஷம். மரகதம் ரொம்ப நன்றி. இந்த நிகழ்வுகளை உலக அளவில் ஒளிபரப்பு செய்த தமிழ் அமெரிக்க தொலைக்காட்சியின் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நிறுவனர் ஆஸ்டின் கில்டஸ் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் அனைத்து அமைப்புகளின் சார்பாகவும் ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சையத் மகளிர் கல்லூரியின் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மீண்டும் ஒருமுறை ஜஸ்டிஸ் பஷீர் அகமது சையத் மகளிர் கல்லூரிக்கு தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் அனைத்து அமைப்புகளின் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நெஞ்சார்ந்த எங்களது நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. மீண்டும் உங்களோட தொடர்ந்து பயணம் பண்ண எல்லாருமே விருப்பப்படுறோம். நன்றி மேடம், மிக்க நன்றி. அனைவருக்கும் முக்கியமாக அந்த ஸ்டேஜை வந்து கேமரா வச்சு சரியான முறையில் அலர்ன் பண்ணி அந்த கம்ப்யூட்டர்ல வந்து ஆபரேட் பண்ண அந்த ஆர்கனைசருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அது அந்த நிகழ்ச்சியோட ஹைலைட்டே அதுதான். ஏதோ ஏனாதோன்னு இல்லாம ரொம்ப பெர்ஃபெக்ஷனா இருந்துச்சு. இது வந்து என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு மீடியா கம்பெனிக்காரங்க எப்படி பண்ணிருப்பாங்களோ அதை விட நேர்த்தியா பண்ணிருக்கீங்க. சொல்ல முடியும். முகைதீன் சார், கல்லூரியின் தரம், கல்லூரியோட தரம் சார் நிச்சயமாக ரொம்ப சிறப்பாக மேடம். டாப் டு பாட்டம் மேடம். யாரை பாராட்டுறது யாரை விடுறதுக்கு இல்லை. யாராவது விடுபட்டிருந்தால் தயவு செஞ்சு எல்லாருமே மேடம் இந்த கல்லூரியினுடைய மரியாதைக்குரிய நிர்வாகத்தினர் பெரிய நான் டீச்சிங் வரைக்கும் அனைவருக்குமே நன்றி மேடம். நிச்சயமாக நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ இந்த நிகழ்விற்கு உதவிய அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மரகத மேடத்துக்கு வந்து ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நீங்கள் தான் வந்து ஒருங்கிணைச்சிங்க, நீங்கள் தான் வந்து எங்களோட தொடர்பு கொண்டு இந்த நிகழ்வினை நீங்கள் வந்து ஏற்பாடு செஞ்சீங்க.
உங்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறோம் நீங்கள் வந்து விரைவில் குணமடையன்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றோம். நன்றி வணக்கம். நன்றி 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 மேடம். முகைதீன் சார் நன்றி, மிக்க நன்றி. மேடம் நன்றி. அப்துல் அசீஸ் மேம் நன்றி மேம், நன்றி. தமிழ் அமெரிக்கா நன்றி. அனைவருக்கும் நன்றி, அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ மேம். பாப்பா